Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είμαι ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος και εκ μέρους του ELIAMEP σας καλωσορίζω στην απόψινή μας συζήτηση με τίτλο «Οι ψευδείς ειδήσεις, οι θεωρίες συνωμοσίας και τα αντιεμβολιαστικά κινήματα, η περίπτωση της Ελλάδος». Είναι η δεύτερη φορά που το ELIAMEP επανέρχεται σε αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα, γιατί η πανδημία, εκτός από τις πολλές επιπτώσεις που βλέπουμε όλοι στην καθημερινότητά μας, έχει φέρει σημαντικές θετικές επιπτώσεις, θα έλεγα, στον τομέα της έρευνας. Γι' αυτό έχουμε την χαρά και την τιμή σήμερα να έχουμε μαζί μας πολλές και πολλούς ενδιαφέροντες ερευνητές και ερευνήτριες που καλύπτουν διάφορες πτυχές γύρω από το ζήτημα της πανδημίας, με κεντρικό άξονα τα αντιεμβολιαστικά κινήματα και τα fake news, παραπληροφόρηση, η μερική πληροφόρηση και τις θεωρίες συνωμοσίας, με μια ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της Ελλάδος. Πρέπει να τονίσουμε την κεντρική εισήγηση της απόψινής μας συζήτησης, θα την κάνει ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Σχοινάς. Η συζήτηση διεξάγεται με την ευγενική υποστήριξη της διανέωσης και μεταξύ των άλλων, και έτσι θα αρχίσουμε, θα παρουσιάσουμε κάποια νέα αναλυτικά δεδομένα, βασισμένα σε στοιχεία δημοσκόπησης της γνωστής εταιρείας μέτρων ανάλυσης, με την κυρία Λαμπρινή Ρόρι, η οποία είναι επίκρος καθηγήτρια πολιτικής ανάλυσης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία θα ξεκινήσει τη συζήτησή μας με τα δεδομένα πάνω στους άξονες αντιεμβολιασμούς και συνωμοσιολογία στην Ελλάδα της πανδημίας. Κυρία Ρόρι, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας. Βλέπετε το PowerPoint μου? Γεια σας, λοιπόν. Ευχαριστώ το ELIAMEP για την πρόσκληση. Η παρουσίασή μου στηρίζεται σε δεδομένα της έρευνας που ευγενικά χρηματοδότησε η Διανέωση και το field της οποίας έκανε η μέτρων ανάλυσης. Ευχαριστώ προσωπικά τη Διανέωση που με εμπιστεύτηκε για αυτή την πρώτη δημόσια παρουσίαση των δεδομένων. Και σύντομα θα δημοσιεύσουμε στον ιστότοπο του ELIAMEP ένα εκτεταμένο report με βάση αυτή την έρευνα. Και ευχαριστώ και την μέτρων ανάλυσης για την συνεργασία στη συνδιαμόρφωση του ερωτηματολογίου. Οι στάσεις απέναντι στον εμβολιασμό και ο ρόλος της πληροφόρησης στη διαμόρφωση αυτών των στάσεων είναι αντικείμενο έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες ήδη από τις αρχές του 2000. Αυτό που άλλαξε τα δεδομένα ήδη πριν την πανδημία ήταν η έλευση του διαδικτύου, που με τον πολλαπλασιασμό της ταχύτητας στη μετάδοση της πληροφορίας λειτουργήσε σαν μεγενθυντικός φακός στο πρόβλημα της κακής πληροφόρησης και της παραπληροφόρησης. Έρευνες συστηματικά μας δείχνουν ότι υπάρχει σχέση στατιστικά σημαντική μεταξύ της διστακτικότητας έναντι των εμβολίων στους χρήστες του διαδικτύου και της ποιότητας της διαδικτυακής πληροφόρησης, ειδικά στην εποχή του συμμετοχικού διαδικτύου. Η περίοδος της πανδημίας ανέδειξε εμβληματικά το ζήτημα του αντιεμβολιασμού, με τις συνέπειες που μπορεί να έχει τόσο στη δημόσια υγεία, αλλά και τις πολιτικές πτυχές του φαινομένου, με την πολιτικοποίηση της άρνησης πειθαρχίας στα μέτρα πρόληψης συνολικά. Σε πολλές δημοκρατίες διαμορφώθηκαν αντιεμβολιαστικά κινήματα, ενώ θεωρίες συνωμοσίας περί τον κορονοϊό εμφανίστηκαν σε συγχρονία με την εμφάνιση του ιού. Χωρίς να θέλουμε να υπερβάλλουμε για την δημοφιλία τους, υπάρχει σημαντικός αριθμός ατόμων σε παγκόσμια κλίμακα που έχει προσχωρήσει σε αυτές, ενδεικτικά στη μελέτη του Countering Digital Hate του 2020 για τον τρόπο με τον οποίο εταιρείες τεχνολογίας κερδοσκοπούν μέσω της παραπληροφόρησης, βρέθηκε ότι οι αντιεμβολιαστικοί λογαριασμοί, δηλαδή προφίλ στα social media, έχουν περισσότερο από 58 εκατομμύρια ακολούθους. Άρα μας ενδιαφέρουν ερευνητικά οι θεωρίες συνωμοσίας, γιατί σχετίζονται θετικά τόσο με την ανυπακοή στα μέτρα, όσο και με τον αντιεμβολιασμό. Άρα στην υπόλοιπη ώρα θα προσπαθήσω να αναδείξω τι εξηγεί την εναντίωση στον εμβολιασμό και τι εξηγεί την προσχώρηση σε θεωρίες συνωμοσίας. Η έρευνα για τις αιτίες του αντιεμβολιασμού για την προστασία από τον κορονοϊό βρίσκεται σε πλήρη άνθηση, όπως είναι λογικό, και γίνεται όλο ένα και πιο διεπιστημονική. Η στάση απέναντι στον εμβολιασμό δεν είναι διαδική, αλλά κυμαίνεται από τη διστακτικότητα έναντι του εμβολίου μέχρι την πλήρη άρνηση.
έρευνες ήδη προ-κορονοϊού είχαν δείξει ότι ο αντιεμβολιασμός μειώνεται ελαφρά όταν αυξάνονται οι γνωστικές ικανότητες και η αναλυτική σκέψη, ενώ μειώνεται σημαντικά με την επιστημονική παιδεία. Οι τελεολογικές προκαταλήψεις, ένα διαισθητικό στυλ σκέψης, οντολογικές προκαταλήψεις, θρησκευτικές και μεταφυσικές πεποιθήσεις αυξάνουν τις αντιεμβολιαστικές τάσεις. Η επιρροή της παραπληροφόρησης δεσπόζει μεταξύ των ερευνών, με έρευνες να δείχνουν ότι οι αρνητές του εμβολίου προστασίας από τον κορονοϊό εμφορούνται από μια γενικότερη νοοτροπία δυσπιστίας. Πιστεύουν λιγότερο σε κοινά αποδεκτά γεγονότα και περισσότερο σε εναλλακτικά γεγονότα, ενώ η αδυναμία διάκρισης μεταξύ σωστού και λάθους σχετίζεται με χαμηλότερη διανοητική ταπεινότητα, υψηλότερη έλλειψη εμπιστοσύνης και περισσότερη εμπιστοσύνη σε μια προσωπική διαίσθηση. Η εμπιστοσύνη γενικότερα είναι στο επίκεντρο της συζήτησης για την υπακοή στα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό. Έτσι, η έλλειψη εμπιστοσύνης στα εμβόλια, αλλά και στους ειδικούς, είναι βασικός προγνωστικός παράγοντας του αντιεμβολιασμού, ενώ η παρανόηση, ο φόβος και η πίστη στη συνωμοσία για την κατασκευή του ιού από τον άνθρωπο, για τον έλεγχο του πληθυσμού, αλλά και γενικότερων συνωμοσιών, είναι βασικό αντιεμβολιαστικό μοτίβο σε ποιοτικές έρευνες, ειδικά μεταξύ όσων εμπιστεύονται τα social media ως μη ελεγχόμενη πηγή πληροφόρησης. Επίσης, το αντιεμβολιαστικό ρεπερτόριο εμφορείται από έντονο αντισημιτισμό και τέλος υπάρχει το αίσθημα της θυματοποίησης και ακροδεξιές καταβολές σε όσους εμφανίζουν ισχυρές αντιεμβολιαστικές στάσεις. Τώρα, οι θεωρίες συνωμοσίας, που είναι η δεύτερη εξαρτημένη μεταβλητή μας. Καταρχάς, να πούμε τι εννοούμε. Υπάρχουν πάρα πολλοί ορισμοί, βέβαια, του φαινομένου. Εμείς καταλαβαίνουμε τις θεωρίες συνωμοσίας, εν πάση περιπτώσει είναι ένας γενικός ορισμός, ως προσπάθειες εξήγησης της αιτίας σημαντικών κοινωνικών και πολιτικών γεγονότων και καταστάσεων, με επιχειρήματα κρυφής πλοκής μεταξύ δύο ή περισσότερων ισχυρών δρόντων. Κοινός παρονομαστής των συνωμοσιολόγων είναι μία διάχυτη αίσθηση ότι μας κρύβουν την αλήθεια για το τι συμβαίνει σε πολιτικά δρόμενα, πολιτικά και οικονομικά δρόμενα. Και εδώ βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές αιτίες που κατηγοριοποιούνται σε ψυχολογικούς παράγοντες που τους βρίσκουμε στη βιβλιογραφία ως επιστημικούς, υπαρξιακούς, κοινωνικούς. Δεν έχω δυστυχώς πολύ χρόνο για να αναφερθώ αναλυτικά. Βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη επιβεβαίωση προκαταλήψεων σε όσους ενστερνίζονται θεωρίες συνωμοσίας και μια συλλογιστική παρακινούμενη από προηγούμενες θεωρίες συνωμοσίας. Επίσης υπάρχει ένα συγκεκριμένο δημογραφικό προφίλ σε όσους ενστερνίζονται αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας. Υπάρχουν μεταξύ των πολιτικών παραγόντων η έλλειψη εμπιστοσύνης προβλέπει τις συνωμοσιολογικές στάσεις, αλλά επίσης και η έλλειψη πολιτικής επάρκειας. Επίσης, βλέπουμε ότι οι θεωρίες συνωμοσίας βρίσκονται σε όσους ανήκουν περισσότερο στα πολιτικά άκρα και μεταξύ αυτών, σε αυτούς οι οποίοι εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του ακροδεξιού αυταρχισμού. Πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας είναι οι πηγές της πληροφόρησης, με το διαδίκτυο, όπως είπαμε, και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να είναι προγνωστικός δείκτης για τις θεωρίες συνωμοσίας. Και τελευταία, την περίοδο του κορονοϊού, έρευνες για την τεχνολογική προσιτότητα προσπαθούν να διερευνήσουν ποιες είναι αυτές οι πλατφόρμες, οι οποίες περισσότερο σε σχέση με άλλες διακινούν ή προβλέπουν την διακίνηση των fake news και της κακής πληροφόρησης. Μία έρευνα που δημοσιεύτηκε πρόσφατα από τον Θεοχάρης και άλλους ερευνητές δείχνουν ότι το Twitter είναι η λιγότερο υπεύθυνη πλατφόρμα, να το πω έτσι απλά, στην διακίνηση της κακής πληροφόρησης. Επίσης, υπάρχει το θέμα της εμπιστοσύνης, όπως είπαμε. Ισχυρή εμπιστοσύνη σε κάποιο μέσο πληροφόρησης δείχνει και ισχυρή χρήση του μέσου. Και το ερώτημα που δημιουργείται είναι βέβαια αν ισχυρή εμπιστοσύνη σε κάποιο μέσο σημαίνει και περισσότερο
να είναι κάποιος περισσότερο επιρρεπής στο να ενστερνιστεί θεωρίες συνωμοσίας που διακινούνται από αυτό το μέσο. Ειδικότερα τώρα για την Ελλάδα, σε έρευνα που είχαμε δημοσιεύσει πρόσφατα με τους Καλογερόπουλο και Δημητρακοπούλου, είχαμε δει από ποιοτικά δεδομένα ότι υπάρχει τρομερά υψηλή εμπιστοσύνη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο διαδίκτυο και ένα δόγμα περί καθαρότητας του διαδικτύου. Και επίσης έρευνα που δημοσίευσε ο Γεμενής στην περίοδο της πανδημίας για τη συνωμοσιολογία βρίσκει ότι οι πιο ισχυροί προβλεπτικοί παράγοντες της διακίνησης θεωριών συνωμοσίας είναι άλλες γενικές θεωρίες συνωμοσίας που ενστερνίζονται τα άτομα που έχουν πολιτικό και ιατρικό περιεχόμενο και όχι οποιαδήποτε άλλη μεταβλητή. Άρα λοιπόν τα ερευνητικά ερωτήματα, επαναλαμβάνω, που θα εξετάσουμε είναι τι εξηγεί τη δυσπιστία απέναντι στο εμβόλιο προστασίας από τον κορονοϊό και τι εξηγεί την πίστη σε θεωρίες συνωμοσίας. Η ταυτότητα της έρευνας, όπως είπαμε, είναι η μέτρων ανάλυση που έκανε την έρευνα από τις 24 Μαρτίου ως τις 4 Απριλίου σε 1.205 άτομα. Να πούμε εδώ ότι η συγκυρία του πολέμου ενάντια στην Ουκρανία στον καιρό της πανδημίας μας διευκόλυνε ώστε να πλαισιώσουμε ερωτήσεις για το πόσο επιρρεπείς είναι οι ερωτώμενοι σε θεωρίες συνωμοσίας και με τα δύο θέματα, πανδημία και πόλεμο δηλαδή. Και για τις ανάγκες αυτής της παρουσίασης θα αναφερθώ μόνο σε όσες μεταβλητές αφορούν τα δύο κεντρικά ερωτήματα, όμως η έρευνα αυτή παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με δεδομένα για σειρά μεταβλητών που θα τα αναλύσουμε στο report στο μέλλον. Λοιπόν, η πρώτη εξαρτημένη μεταβλητή είναι η εμπιστοσύνη στο εμβόλιο. Βασική ερώτηση που χρησιμοποιούμε είναι πώς ασφαλή θεωρείται τα εμβόλια για την προστασία από τον κορονοϊό. Και εδώ βλέπουμε ότι η αντιλαμβανόμενη ασφάλεια των εμβολίων για την προστασία από τον κορονοϊό έχει μέση τιμή 3,4, ενώ 6 μήνες πριν γίνει η έρευνα, δηλαδή τον Οκτώβριο του 2021, αυτή η μέση τιμή ήταν ελαφρώς υψηλότερη, δηλαδή ήταν 3,7. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές που χρησιμοποιούμε είναι το φύλο, η ηλικία, η εκπαίδευση, το εισόδημα, η τοποθέτηση στον άξονα δεξιά-αριστερά, η εμπιστοσύνη στους θεσμούς, η διαπροσωπική εμπιστοσύνη, η συχνότητα του εκκλησιασμού, η πολιτική επάρκεια εσωτερική και εξωτερική. Εσωτερική επάρκεια είναι πόσο πολύ αισθάνεται κανείς ικανός προκειμένου να συμμετέχει στην πολιτική και εξωτερική επάρκεια πόσο επαρκές θεωρεί το πολιτικό σύστημα προκειμένου να διαχειριστεί τα πολιτικά αιτήματα. Επίσης, εξετάζουμε τις πηγές πολιτικής πληροφόρησης και τον πολιτικό προσανατολισμό και την αντίληψη περί καθαρότητας του διαδικτύου. Θα πω δύο λόγια για τις δύο τελευταίες μεταβλητές. Προσεγγίζουμε τον πολιτικό προσανατολισμό με βάση το ψυχολογικό του υπόβαθρο, λαμβάνοντας υπόψη πώς διάκυνται τα άτομα έναντι κοινωνικών αλλαγών, ακολουθώντας την προσέγγιση των Καπέλου, Δεμερτζής, Κατσανίδου και την οποία εφαρμόζουμε και επεκτείνουμε και σε έρευνες με τους Καπέλου, Γεωργιάδου και Καφέ, σε άλλες δουλειές. Αυτό που θεωρούμε είναι ότι τα άτομα που θέλουν σταδιακή αλλαγή μέσω μεταρρυθμίσεων είναι μεταρρυθμιστές. Αυτοί που δεν θέλουν αλλαγή και νοσταλγούν το παρελθόν είναι συντηρητικοί. Όσοι θέλουν απότομες αλλαγές προς τα εμπρός είναι ριζοσπάστες. Και όσοι θέλουν απότομες αλλαγές προς τα πίσω είναι αντιδραστικοί. Η εγκύτερη ερώτηση που βρήκαμε από την Παγκόσμια Έρευνα Αξιών του 2017 είχε απαντήσεις που αντιστοιχούν στους πρώτους 3 τύπους πολιτικού προσανατολισμού, δηλαδή τους μεταρρυθμιστές, τους ριζοσπάστες και τους συντηρητικούς. Και προσθέσαμε εδώ μία τέταρτη δυνατή απάντηση για να διακρίνουμε τους αντιδραστικούς. Με την ερώτηση λοιπόν αυτή αξιολογούμε τον πολιτικό προσανατολισμό και εδώ βλέπετε τα αποτελέσματα και πώς αλλάζουν από το 17 ως το 22. Βέβαια στο 17 λείπουν οι αντιδραστικοί, αλλά μπορούμε να δούμε, να πάρουμε έτσι μια εικόνα. Επίσης, η τελευταία μεταβλητή για την πίστη στην καθαρότητα του διαδικτύου μας δείχνει ότι το 23% σχεδόν στο γενικό πληθυσμό συμφωνεί και συμφωνεί απόλυτα με το ότι το διαδίκτυο δίνει την δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες οι άνθρωποι που δεν δημοσιεύονται για λόγους σκοπιμότητας από τα παραδοσιακά μέσα.
Είναι πολύ υψηλό το ποσοστό. Είναι ακόμα υψηλότερο όμως όταν κοιτάμε αναηλικιακές κατηγορίες και όταν κοιτάμε με βάση την τοποθέτηση στον άξονα δεξιά-αριστερά. Αγγίζει το 77% στην γενιά των 17-25 και αγγίζει επίσης το 77% μεταξύ αριστερών και ακροαριστερών. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει σχεδόν μια δογματική πίστη στο διαδίκτυο και το ερώτημα είναι βέβαια αν αυτή η δογματική πίστη διευκολύνει και τη διεισδυτικότητα των θεωριών συνωμοσίας και των ψευδών ειδήσεων. Εδώ λοιπόν στη διαφάνεια απεικονίζονται οι συντελεστές της παλινδρόμησης για κάθε μια από τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Οι συντελεστές που ακουμπούν στην κόκκινη γραμμή αντιστοιχούν σε μη στατιστικά σημαντικές σχέσεις, άρα το αντιεμβολιαστικό συναίσθημα είναι χαμηλότερο σε υψηλότερες ηλικίες, είναι περιέργως υψηλότερο σε υψηλότερα επίπεδα μόρφωσης, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν είναι θέμα χαμηλής μόρφωσης ή προκατάληψη έναντι των εμβολίων, είναι χαμηλότερο σε υψηλά εισοδήματα και είναι χαμηλότερο σε όσους πιστεύουν στην επάρκεια του πολιτικού συστήματος. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ο πολιτικός προσανατολισμός παίζει μεγάλο ρόλο. Η πίστη στην ασφάλεια του εμβολίου είναι χαμηλότερη όταν μετακινούμαστε από τους μεταρρυθμιστές στους συντηρητικούς, ακόμα περισσότερο προς τους ριζοσπάστες και περισσότερο όλους τους αντιδραστικούς. Το αντιεμβολιαστικό συναίσθημα είναι χαμηλότερο μεταξύ όσων προτιμούν να πληροφορούνται πολιτικά από την τηλεόραση, ενώ είναι υψηλότερο μεταξύ όσων θεωρούν ότι το διαδίκτυο δίνει πληροφορίες που τα άλλα μέσα κρύβουν για λόγους σκοπιμότητας. Επίσης, η δυσπιστία στο εμβόλιο αυξάνεται με τον εκκλησιασμό, ενώ μειώνεται με την εμπιστοσύνη στο κοινοβούλιο. Προκειμένου να εντοπίσουμε την πίστη σε θεωρίες συνωμοσίας, ρωτήσαμε για 6 γνωστές συνωμοσιολογικές απόψεις γύρω από την πανδημία και τον πόλεμο. Για να κατασκευάσουμε την εξαρτημένη μεταβλητή, δηλαδή την πίστη σε θεωρίες συνωμοσίας, απομονώσαμε όσους συμφωνούν και όσους συμφωνούν απόλυτα με τα παραπάνω items, δηλαδή όσους στην κωδικοποίηση των απαντήσεων βρίσκονταν στο 4 και στο 5. Στη συνέχεια κάναμε ανάλυση της αξιοπιστίας της κλίμακας και βρίσκουμε ότι αυτοί που πιστεύουν σε θεωρίες συνωμοσίας για τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας είναι πιθανό να πιστεύουν και τις αντίστοιχες θεωρίες συνωμοσίας για τα εμβόλια προστασίας από τον κορονοϊό και το αντίστροφο. Εδώ λοιπόν βλέπετε τα αποτελέσματα για τη δεύτερη παλινδρόμηση. Η τάση για πίστη σε θεωρίες συνωμοσίας είναι χαμηλότερη σε αυτούς με υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης και είναι υψηλότερη όσο μετακινούμαστε από τους μεταρρυθμιστές προς τους συντηρητικούς και ακόμα περισσότερο προς τους ριζοσπάστες και ακόμα περισσότερο προς τους αντιδραστικούς. Η συνωμοσιολογία είναι χαμηλότερη σε όσους προτιμούν να πληροφορούνται πολιτικά από την τηλεόραση, ενώ είναι υψηλότερη σε όσους έχουν αυξημένη πίστη στην καθαρότητα του διαδικτύου. Και πάλι είναι υψηλότερη στους συχνά εκκλησιαζόμενους και είναι χαμηλότερη σε όσους έχουν δυσπιστία. Εδώ βλέπουμε ότι και η διαπροσωπική εμπιστοσύνη παίζει ρόλο, αλλά και η εμπιστοσύνη στο κοινοβούλιο είναι και οι δύο στατιστικά σημαντικές σε αντίθεση με το προηγούμενο μοντέλο. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι συγκρίνοντας τα ευρήματα των δύο μοντέλων, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κοινό έδαφος, ένας καμβάς πάνω στον οποίο μπολιάζονται οι αντιεμβολιαστικές τάσεις και η συνωμοσιολογία στην Ελλάδα, η συχνότητα του εκκλησιασμού, η έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς, οι πολιτικές τάσεις φυγής προς το παρελθόν ή προς το μέλλον, αλλά με όρους ρήξης με το παρόν, αλλά και περίπου μια δογματική πίστη στην καθαρότητα του διαδικτύου έναντι άλλων μολυσμένων από σκοπιμότητες πηγές πληροφόρησης, συνθέτουν το μοσαϊκό συγκρότησης, αλλά και της διάχυσης του αντιεμβολιασμού και της συνωμοσιολογίας στη χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε κυρία Ρόρι και για τα πολύ ενδιαφέροντα σημεία ανάλυσης που μας δώσατε και θα απασχολήσουν τη συζήτηση και σε αυτό το πάνελ αλλά και στο επόμενο, αλλά και γιατί καταφέρατε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να μαζέψετε τόσα πολλά πράγματα που προκύπτουν μέσα από αυτή την ανάλυση. Και θα περάσω στην επόμενη ομιλήτρια λέγοντας ότι είναι εμφανές ότι η πανδημία έδωσε ένα νέο μπουστάρισμα στη μελέτη για τα κοινωνικά κινήματα, στην κριτική μελέτη για τα κοινωνικά κινήματα, και για να το φέρω και πιο κοντά στα δικά μου επιστημονικά λιμέρια και έτσι να περάσω στην κυρία Βασιλική Γεωργιάδου
από τους σημαντικότερους μελετητές της ακροδεξιάς στην Ελλάδα, μεταξύ των άλλων, που λέμε ότι οι μεγάλοι κερδισμένοι των εξτρεμιστικών ομάδων της πανδημίας είναι οι ακροδεξιές ομάδες. Θα ακολουθήσει λοιπόν η κυρία Βασιλική Γεωργιάδου, καθηγήτρια στο Παντέον Πανεπιστήμιο και διευθύντρια του Κέντρου Πολιτικών Ερευνών του Παντέον Πανεπιστημίου, που θα μας παρουσιάσει σημεία ερευνητικής δουλειάς που πραγματοποιεί μαζί με την κυρία Αναστασία Καφέ, η οποία είναι ερευνήτρια στο Κέντρο Πολιτικών Ερευνών του Παντέον Πανεπιστημίου, σχετικά με την κατανόηση της συλλογιστικής των αντιεμβολιαστικών ομάδων. Κυρία Γεωργιάδου, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και το ELIAMEP για αυτήν την πρόσκληση. Ευχαριστώ και τη Λαμπρινή που συζητήσαμε τόσες φορές πάνω σε αυτό το θέμα και διαπιστώνω σήμερα, ακούγοντας και την εισήγησή της, την ανάλυση των στοιχείων από την πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, ότι συγκλίνουμε σε αρκετά σημεία. Προσπαθώ αυτή τη στιγμή να πάω στην αρχή της παρουσίασής μου. Η παρουσίασή μου δεν θα έχει τόσο μεγάλη σχέση με την ακροδεξιά, είναι η αλήθεια. Παρότι το ίχνος της σίγουρα υπάρχει μέσα στον χώρο των αντιεμβολιαστών. Θα προσπαθήσω με την συνάδελφο, την κυρία Αναστασία Καφέ, η οποία λείπει σήμερα γιατί βρίσκεται σε ένα άλλο συνέδριο στο εξωτερικό, να μπούμε μέσα στην αντιεμβολιαστική συλλογιστική. Άρα το αντιεμβολιαστικό κίνημα, αλλά κυρίως αυτοί που μετέχουν σε αυτό το κίνημα. Προσπαθώ αυτή τη στιγμή να δω με βάση το πώς μπορώ να αλλάζω τις διαφάνειές μου. Το βρήκα, στο full είναι λίγο δύσκολο. Βέβαια, εμείς μιλάμε για αντιεμβολιαστικό κίνημα, ωστόσο οι ίδιοι κάνουν λόγο για ένα κίνημα κατά των εντολών, εναντίον της υποχρεωτικότητας. Είναι άλλο το λεξιλόγιό τους. Μιλούμε ωστόσο για μια παγκόσμια κινητοποίηση που έχει στοιχεία μιας κινητοποίησης από τα κάτω, παρότι αυτή η κινητοποίηση έχει αναδείξει και κάποιες ηγετικές φυσιογνωμίες και εντός Ελλάδας που μας ενδιαφέρει το θέμα και διεθνώς. Τα social media διαδραματίζουν ένα μεγάλο ρόλο. Όλο αυτό το online περιβάλλον βοηθάει πάρα πολύ στη δικτύωση και την επικοινωνία και το συντονισμό αυτού του χώρου. Τα fake news, η παραπληροφόρηση, οι θεωρίες της συνωμοσίας, η συμπόρευση με κινήματα όπως το QAnon ή με κινήματα του alt-right χώρου, και εδώ έρχεται το ζήτημα της ακροδεξιάς που έθιξε προηγουμένως ο συντονιστής μας. Παρ' όλα αυτά, αυτός ο χώρος έχει μια ιδεολογική ποικιλία παρά την ισχυρή παρουσία της ακροδεξιάς. Επίσης, ο χώρος αυτός χαρακτηρίζεται από διαφορετικά επίπεδα κινηματικής εμπειρίας των αντιεμβολιαστών. Μεταξύ αυτών υπάρχουν άτομα που δεν έχουν ξαναπάει σε μια κινητοποίηση και άλλα που έχουν μια μεγάλη εμπειρία κινηματικής συμμετοχής. Ένα κοινό αφήγημα, αν επιχειρήσουμε να σκανάρουμε το χώρο στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, είναι το αφήγημα περί της επανακατάκτησης της χώρας, το Reclaim the Country. Εδώ όμως θα σταματήσω τις αναφορές μου στο ίδιο το κίνημα, δηλαδή σε μία ανάλυση από τη σκοπιά του supply, να δούμε το κίνημα αυτό και τα χαρακτηριστικά του, και θα σας μεταφέρω σε αυτό που με την κυρία Καφέ κάνουμε, δηλαδή ότι εστιάζουμε στη σκοπιά του demand, εστιάζουμε στη ζήτηση του αντιεμβολιαστικού χώρου και μας απασχολούν μέχρι στιγμής τουλάχιστον δύο ερωτήματα. Πώς οι αντιεμβολιαστές αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα της πανδημίας και ποια μοτίβα εντοπίζονται στη σκέψη τους, στη συλλογιστική τους. Το design μας είναι ποιοτικό και αυτό το οποίο κυρίως κάνουμε είναι οι δομημένες συνεντεύξεις με αντιεμβολιαστές. Μέχρι στιγμής το δείγμα μας δεν έχει ολοκληρωθεί, είναι μικρό θα έλεγα το δείγμα μας. Θα σας εξηγήσω και τους λόγους αυτής της δυσχέρειας στο να τρέξει γρήγορα αυτή η έρευνα. Παρότι προηγουμένως μας είπε η κυρία Ρόρι ότι το κοινό που ασπάζεται συνωμοσιολογικές θεωρίες είναι κυρίως ανδρικό,
εμείς βρήκαμε διαθέσιμες γυναίκες που μετέχουν σε αυτό το περιβάλλον προκειμένου να μας μιλήσουν. Όντως και σε εμάς το δείγμα μας αποτελείται από άτομα υψηλού μορφωτικού επίπεδου, με όσους έχουμε μιλήσει και όσες έχουν ένα κάποιο πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι όλοι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα και ηλικιακά ανήκουν στις νέες και μεσαίες ηλικιακές ομάδες. Τώρα, γιατί πάει αργά αυτή η στρατολόγηση των αντιεμβολιαστών από την πλευρά μας, εκτός από τους γνωστούς λόγους, δηλαδή ότι πάντα έχεις μια δυσπιστία, ένας πληροφορητής, ένας δυνητικός πληροφορητής απέναντι σε έναν ερευνητή, αλλά εδώ έχουμε και μια άρνηση αυτού του χώρου να αυτοπροσδιοριστεί ως μια ιδιαίτερη κόρτη, ως μια ιδιαίτερη ομάδα και ως μια ομάδα αντιεμβολιαστών. Το ερώτημα, το συνηθισμένο ερώτημα που αντιμετωπίζουμε είναι γιατί θέλετε να μιλήσετε μαζί μας, τι ιδιαίτερο έχουμε εμείς, πού ξεχωρίζουμε από εσάς. Θα σας πω λοιπόν τώρα ορισμένα προκαταρκτικά, κυριολεκτικά όμως προκαταρκτικά ευρήματα. Καταρχάς, ξεκινώ από τα συναισθήματα, γιατί έτσι ξεκινούν και οι πληροφορητές. Δηλαδή, η πρώτη τους κουβέντα, σχεδόν σε όλους, σε όλες, έχει σχέση με το φόβο και δει με την ανυπαρξία του φόβου, με την άρνηση ότι φοβούνται. Ένα statement που γίνεται από αρκετούς είναι ότι, ξέρεις, εγώ δεν φοβάμαι. Παρότι στην πορεία της συζήτησης, αυτής της συνέντευξης, γίνεται αντιληπτό ότι κατακυριαρχούνται από το φόβο, ιδίως από το φόβο του εμβολιασμού, των συνεπειών δηλαδή του εμβολιασμού. Ένα δεύτερο συναίσθημα είναι αυτό της ντροπής. Αισθάνονται στιγματισμένοι. Αμέσως αναφέρονται σε αυτόν τον όρο των ψεκασμένων που τους έχει αποδοθεί, γεμάτοι αισθήματα ντροπής και παράπονα για αυτήν την αναφορά, την οποία βέβαια τη θεωρούν μια άδικη αναφορά. Ταυτοχρόνως όμως διακρίνονται και από ένα συναίσθημα ανωτερότητας, υπεροχής. Δηλαδή νιώθουν ότι αυτοί έχουν καταλάβει πράγματα, λειτουργίες που όλοι εμείς οι υπόλοιποι, περιλαμβανομένοι της επιστημονικής κοινότητας και της πολιτικής ελίτ, δεν έχουν κατανοήσει. Θυμός και παράπονα είναι ιδιαίτερα ορατά στο αφήγημά τους. Εκτονώνουν συχνά το θυμό τους και τα παράπονά τους απέναντι σε τρίτους που συχνά μπορεί να είναι μετανάστες, μέλη άλλων κοινοτήτων που δεν ανήκουν σε μια, ας πούμε, σε μια ομάδα γηγενών, οι οποίοι αυτοί οι τρίτοι αποστερούν, θεωρούν άδικα από αυτούς και από άλλους που έχουν κάποια δικαιώματα, κατοχυρωμένα δικαιώματα, που έρχονται αυτοί οι τρίτοι να τους τα αμφισβητήσουν ή να τα διεκδικήσουν. Και έντονο είναι το συναίσθημα της οργής προπάντων κατά της πολιτικής ελίτ, οι διατυπώσεις εθνικής και ευρωπαϊκής. Οι διατυπώσεις είναι ακραίας έντασης, θα έλεγα. Συνδέεται η οργή με το ζήτημα της βίας. Σίγουρα η οργή φαίνεται ότι είναι ένας καταλύτης για δράση και για βίαιη δράση, και εδώ έχουμε εντοπίσει διαβαθμίσεις αυτής της βίαιης δράσης που ξεκινούν από την ανοχή της βίας, την αποδοχή της βίας, αλλά και τη διάθεση για άσκηση βίας και άσκηση βίας εναντίον των πολιτικών, της πολιτικής ελίτ. Πώς αντιλαμβάνονται την πανδημία και τον εμβολιασμό? Επιχειρήσαμε να κωδικοποιήσουμε το αφήγημα των πληροφορητών αντιεμβολιαστών, που μέχρι στιγμής είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί τους και μαζί τους. Θα αναφερθώ εντάχει στους κώδικες αυτούς των αφηγημάτων. Το πρώτο αφήγημα αφορά την άρνηση της πανδημίας. Η πανδημία δεν υπάρχει, είναι μια γρυπούλα. Η δυσπιστία απέναντι στην αποτελεσματικότητα των εμβολίων, κάτι που συνδέεται με τις παρενέργειες που έχουν τα εμβόλια. Ο επιστημονικός σκεπτικισμός επίσης είναι ένα πολύ στέρεο αφήγημα που συνδέεται με το γεγονός ότι τα εμβόλια παρήχθηκαν πολύ γρήγορα, και αυτό είναι κάτι που τους βάζει σε υποψίες, σε δεύτερες και τρίτες σκέψεις.
Το θέμα της παραβίασης των ατομικών δικαιωμάτων, όπως οι ίδιοι το αποκαλούν, που συνδέεται με την υποχρεωτικότητα του εμβολίου και έχει να κάνει με τον περιορισμό της ελεύθερης πρόσβασης ή το δικαίωμα στην εργασία με τους νοσηλευτές και το ιατρικό προσωπικό που δεν δέχτηκε να εμβολιαστεί. Η θυματοποίηση των εμβολιαστών, αυτό που έδειξα και προηγουμένως, δηλαδή ότι έχουν οι εμβολιαστές αναδειχθεί σε ένα ξεχωριστό περιβάλλον μολυσμένων, ψεκασμένων. Οι ίδιοι ωστόσο διατηρούν για τον εαυτό τους το δικαίωμα ενός εμείς που τοποθετείται απέναντι σε κάποιους άλλους. Αυτό είναι μια συνηθισμένη ρητορική που τη συναντούμε φυσικά έτσι αυτούσια και στα ποικίλα λαϊκιστικά αφηγήματα. Όλο αυτό το θέμα του εμβολιασμού στο αφήγημα των αντιεμβολιαστών έχει πολιτικοποιηθεί. Η πανδημία έχει πολιτικοποιηθεί. Το αφήγημα εδώ, το δικό τους με τα δικά τους λόγια, είναι ότι κάτι θέλουν να πετύχουν. Οι κυβερνήσεις έχουν κάποιο σκοπό. Σκοπός είναι το κέρδος. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση τα έχει βρει με τις φαρμακευτικές εταιρείες. Όλα γίνονται για τα συμφέροντα των βιομηχανιών και ιδίως των φαρμακευτικών εταιριών. Η πληροφόρηση συνδέεται με τον έλεγχο της πληροφορίας, με μια προπαγάνδα των υψηλά αισθανών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μια καταφυγή εκ μέρους τους στα social media. Νομίζω και αυτό είναι ένα έβριμα και της ποσοτικής έρευνας που αναφέρθηκε η κυρία Ρόρι, που λειτουργούν σαν echo chamber, σαν θάλαμοι αντίχυσης, που εμπιστεύονται τα social media πολύ περισσότερο οι αντιεμβολιαστές. Χαρακτηριστικά μας λένε ότι ενημερώνονται από διάφορα blogs και από σελίδες τις οποίες έχουν δημιουργήσει στο Facebook ή και αλλού. Θρησκευτικότητα, μεταφυσική, new age αφηγήματα διανθισμένα με αυτά τα στοιχεία. Η θρησκευτικότητα εδώ δεν είναι μια θρησκευτικότητα που ακουμπά σε θέσεις της επίσημης εκκλησίας ή των επίσημων εκκλησιών, όμως εδώ έχουμε αναφορές σε κείμενα, εναλλακτικά θρησκευτικά κείμενα, θαυματολογικά κείμενα, αρκετές αναφορές στον Άγιο Παΐσιο πρέπει να πω, αλλά και στη δύναμη της ενέργειας, στη σημασία του Ρέικι. Το New Age είναι, νομίζω, ένα συχνά επαναλαμβανόμενο μοτίβο στα αφηγήματα των αντιεμβολιαστών, όπως βέβαια και ένα μοτίβο ριζοσπαστικοποίησης που έχει εθνικιστικά και ξενοφοβικά στοιχεία. Και εδώ να σας πω μια λεπτομέρεια, ότι στον οδηγό συζήτησής μας δεν είχαμε συμπεριλάβει σχετική ερώτηση ή σχετική θεματική. Ωστόσο αυτή προέκυψε αυθόρμητα, δηλαδή ο φόβος απέναντι στο Ισλάμ, στη μετανάστευση, στους πρόσφυγες. Αυτό ήταν ένα αφήγημα το οποίο προέκυψε αυθόρμητα μέσα από δικές τους αναφορές, χωρίς δική μας στόχευση να πάρουμε μια τέτοια πληροφορία. Υπάρχει ένας κοινός τόπος σε αυτό το αφήγημα. Αυτό που διακρίνουμε μέχρι στιγμής, επαναλαμβάνω ότι η έρευνα είναι σε εξέλιξη και σε ένα πρώιμο στάδιο, είναι ότι εντοπίσαμε αυτό που και στη βιβλιογραφία αποτυπώνεται ως μια νοοτροπία δυσπιστίας. Υπάρχει μια γενικευμένη δυσπιστία, η οποία εξειδικεύεται και γίνεται μια δυσπιστία απέναντι στους θεσμούς, απέναντι στην πολιτική, απέναντι σε κάθε μορφή εφαρμοσμένης δημοκρατικής διακυβέρνησης. Το πρόβλημα της δυσπιστίας απασχολεί και εμένα και την κυρία Καφέ στο πλαίσιο ενός άλλου έργου, Ορίζοντα 2020, που αφορά το θέμα της εμπιστοσύνης απέναντι στη διακυβέρνηση. Βλέπετε εδώ το λόγο αυτού του έργου, όπου έχουμε μελετήσει από διαφορετικές σκοπιές, έπεται και από την καθαρά ποσοτική σκοπιά με τη βοήθεια ενός συγκριτικού σέρβεϊ, η μελέτη του ζεύγματος εμπιστοσύνη-δυσπιστία, αλλά από τη μέχρι τώρα εμπειρία μας στο πλαίσιο αυτού του έργου έχουμε αντιληφθεί, έχουμε κατανοήσει, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για το σύνολο των 7 χωρών που μετέχουν σε αυτό το consortium και στην έρευνα, ότι η δυσπιστία είναι συνήθως ένα μέγεθος δυναμικό.
δεν είναι μια παγιωμένη κατάσταση. Ότι η δυσπιστία μπορεί να προκύψει από έλλειψη εμπιστοσύνης, αλλά μπορεί να τροφοδοτήσει και να δημιουργήσει εμπιστοσύνη. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση βλέπουμε μια άκαμπτη δυσπιστία. Βλέπουμε κάτι το οποίο δεν μετουσιώνεται, δεν έχει δυναμική. Είναι μια παγιωμένη κατάσταση δυσπιστίας και εδώ είναι ένα θέμα των, θα έλεγα, προπάνων και της έρευνας βέβαια, που οφείλουμε όλοι να κάνουμε τα policy recommendations, αλλά και της πολιτικής ελίτ σε ευρωπαϊκό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, για το πώς μπορεί να ξεπαγώσει, να το πω έτσι, αυτή η παγιωμένη κατάσταση δυσπιστίας. Αντίθετα, βρίσκουμε και είναι μέρος αυτού του mindset, αυτής της νοοτροπίας δυσπιστίας, η πίστη σε εναλλακτικά γεγονότα, η έλλειψη διανοητικής ταπεινότητας, αναφέρθηκε και η κυρία Ρόρι προηγουμένως, δηλαδή μία πίστη στην προσωπική τους επάρκεια, στην δική τους ικανότητα να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν αυτές τις καταστάσεις, που ολόκληρος ο πλανήτης παλεύει να κατανοήσει. Και παρότι αυτή η υψηλή προσωπική επάρκεια και αυτή η διανοητική υπεροχή, ας πούμε, την οποία να δείχνουν, συνοδεύεται από μια χαμηλή εξωτερική επάρκεια και επιστημονικό αναλφαβητισμό, χαμηλή εξωτερική επάρκεια που έχει να κάνει με το γεγονός ότι φυσικά η πολιτική ελίτ ή και τα mainstream media σε εθνικό ή σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο δεν συζητούν και δεν λαμβάνουν υπόψη αυτές τις περιθωριακές αντιλήψεις των αντιεμβολιαστών. Η τελεολογική προκατάληψη, που είναι ένα έβριμα και της ποσοτικής έρευνας και εμείς το εντοπίζουμε, όπως και γενικότερα εντοπίζεται μέσα στη βιβλιογραφία, δηλαδή η απόδοση της σκοπιμότητας. Υπάρχει ένας σκοπός, όλα αυτά γίνονται για κάτι άλλο. Και μια οντολογική σύγχυση, δηλαδή ζητήματα που αφορούν την υγεία, τη ζωή, το θάνατο, γίνονται διαχειρίσιμα με κατηγορίες ενέργειας, πνευματικότητας, θρησκευτικότητας, που για τους εμβολιαστές είναι αυτά τα στοιχεία και αυτές οι ιδιότητες που οι ίδιοι θεωρούν ότι είναι εκείνα που μπορούν μέσα από τα οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί η πανδημία. Δεν θα σας κουράσω με τα προσωρινά μας συμπεράσματα, εξάλλου είναι μόνο προσωρινά, αλλά αν κάτι θα θέλαμε να τονίσουμε έτσι ως ομάδα ερευνητική στο πλαίσιο αυτού του μικρού ερευνητικού και σε εξέλιξη έργου, είναι ότι διαπιστώνουμε πόσο ζωτικός είναι ο ρόλος της εμπιστοσύνης για μια προκατάληπτη πρόσληψη της πραγματικότητας και εν τέλει για την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας. Αντιλαμβανόμαστε από τη μέχρι τώρα, όχι μόνο από τις συζητήσεις που είχαμε μέχρι τώρα και τα interviews, αλλά γιατί φυσικά μελετούμε το φαινόμενο σε παγκόσμιο επίπεδο και βλέπουμε το τι δημοσιεύεται, το αφήγημα το οποίο εκτιλήσεται σε διαφορετικές χώρες στο πλαίσιο αυτού του περιβάλλοντος και κατανοούμε, όπως και πολλοί άλλοι βέβαια, δεν σας λέω κάτι πρωτότυπο, ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μία ανώδυνη γραφικότητα, ότι σίγουρα είναι κάτι περισσότερο, κάτι που δυνητικά τουλάχιστον περιέχει μία απειλή για τη δημοκρατία, πολύ περισσότερο που βλέπουμε ότι εξυφαίνονται και άλλα και νέα κινήματα, θα έλεγα, κατά των εντολών. Ένα από αυτά είναι και ένα ζήτημα, ένα θέμα που συζητείται πάρα πολύ μεταξύ των αντιεμβολιαστών και θεωρούν ότι θα είναι το δεύτερο θέμα που θα έχουν να αντιμετωπίσουν μετά την πανδημία, είναι αυτό της κλιματικής κρίσης, το θέμα του κλίματος. Ο τρόπος που αναδεικνύεται αυτό το θέμα θεωρούν ότι είναι ακριβώς ένας παρόμοιος τρόπος με αυτόν που αναδείχθηκε και τοποθετήθηκε στην παγκόσμια εν τέλει ατζέντα, το θέμα της πανδημίας. Άρα το θέμα της εμπιστοσύνης, για να επιστρέψω σε αυτό, είναι κομβικό. Άρα υπάρχει μια πρόκληση, η πρόκληση της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης. Το θέμα είναι βαθύ, με την έννοια ότι αυτό το mindset, αυτή η νοοτροπία φαίνεται ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί βραχυπρόθεσμα, παρότι σίγουρα όλα αυτά που γίνονται σε επίπεδο ελέγχου της πληροφορίας, ελέγχου της παραπληροφόρησης και ανάδειξης της πραγματικής πληροφορίας και κατακρίνησης των ψευδών και ψευδεπίγραφων ειδήσεων, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά δεν αρκούν
προκειμένου να ξεπαγώσει, όπως είπα προηγουμένως, για να χρησιμοποιήσω την ίδια φράση, αυτή η νοοτροπία της δυσπιστίας, και εδώ σίγουρα χρειάζονται μέτρα που πρέπει να σκεφτεί η πολιτική ελίτ και η επιστημονική κοινότητα, φυσικά, που κινούνται σε ένα μέσο και μακροπρόθεσμο στάδιο, αλλά δεν θα ήθελα να πω κάτι περισσότερο πάνω σε αυτό. Ίσως στη συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία και το χρόνο που μου δώσατε. Εμείς ευχαριστούμε, κυρία Γεωργιάδου, για τα πολλά έτσι και ενδιαφέροντα που ανοίξατε μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Θα πω ότι ο χρόνος μας έχει αρχίσει και μετράει αντίστροφα, δυστυχώς. Θα κρατήσω κωδικοποιημένα 2 φράσεις που είπε η κυρία Γεωργιάδου. Η πρώτη ήταν η ακλόνητη υπεροχή και η άκαμπτη δυσπιστία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αφού πω ότι όλες οι έρευνες και οι συζητήσεις ενσωματώνουν πάρα πολύ πλέον σε αυτή τη διάσταση των κινημάτων και των αντιεμβολιαστών την επιστήμη της ψυχολογίας και της ψυχιατρικής, και έτσι θα δώσω το λόγο στον κύριο Φώτη Μπόμπο, ο οποίος είναι ψυχίατρος και διευθυντής του Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, ψυχαναλυτικής εταιρείας, ο οποίος θα μας μιλήσει για την ακλόνητη πεποίθηση των αντιεμβολιαστών. Κύριε Μπόμπο, ο λόγος σε εσάς. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ το ELIAMEP για την πρόσκληση να συμμετάσχω σε αυτό το πάνελ. Από την πλευρά μου θα σας παρουσιάσω ορισμένες σκέψεις, οι οποίες προέρχονται από την ψυχαναλυτική οπτική και προσέγγιση, εστιάζοντας μόνο στις ακραίες αντιεμβολιαστικές αντιδράσεις, οι οποίες στηρίζονται στην έννοια της ακλόνητης πεποίθησης. Ο φανατικός αντιεμβολιασμός αποτελεί ένα από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα εκδήλωσης αυτής της ακλόνητης πεποίθησης. Προέρχεται, όπως ανέφεραν και οι προηγούμενοι ομιλητές, από διαφορετικές και συχνά εντόνως αντικρουόμενες πολιτικές ιδεολογικές καταβολές από διαφορετικά μορφωτικά επίπεδα, εν τούτης καταλήγει στην κοινή θέση της άρνησης του εμβολιασμού. Είναι συχνό φαινόμενο να προβάλλεται ο φόβος ότι η ιατρική φροντίδα, ίσως και γενικότερα η φροντίδα, μπορεί να είναι πιο επικίνδυνη από την ασθένεια. Ενώ συγχρόνως διαψεύδεται η επιβλαβής και πολλές φορές θανατηφόρος δύναμη του αόρατου, του άγνωστου ιού, για να προβληθεί σε κάτι το ορατό, απτό και αναγνωρίσιμο, στο ευάλωτο του εμβολίου της ανθρωπίνης επιστήμης. Η αξία και η δύναμη της επιστήμης, ως δημιούργημα του ανθρώπινου πολιτισμού, έγκυται ακριβώς εκεί, ότι δεν είναι ακλόνητη, δεν είναι απόλυτη, δεν είναι ιδανική. Η επιστήμη συνεχώς διερευνά, τροποποιεί και τροποποιείται, όταν στην εξέλιξή της προσεγγίζει με πιο έγκυρες μεθόδους τα δεδομένα της πραγματικότητας. Ο Φρόιντ υποστηρίζει ότι ο ανθρώπινος πολιτισμός θεμελιώθηκε και εξελίχθηκε αφενός με τη μάχη ενάντια στις καταστροφικές δυνάμεις της φύσης και αφετέρου με την αναγνώριση των κανόνων δικαίου για την επίλυση των διαφορών και την αποφυγή του πολέμου ανάμεσα στους ανθρώπους. Εν τούτης, και ο ανθρώπινος πολιτισμός κινδυνεύει με μια άλλη αυταπάτη, με την ακλόνητη πεποίθησή του στη νίκη του ενάντια στις καταστροφικές δυνάμεις της φύσης και τις καταστροφικές δυνάμεις του ανθρώπου ενάντιον του συνανθρώπου του. Τι αποκλείστηκε και τι κρυμμένο αναδείχτηκε και ξαναβρίσκεται μέσα από μια ακραία κρίση όπως η πανδημία. Με την εμφάνιση της ακραίας απειλής, τίποτα δεν είναι όπως ήταν πριν. Εξαιτίας αυτής της απειλής από τον κορονοϊό, ο αγαπημένος οικείος μας μετατρέπεται από τη μια στιγμή στην άλλη, θα λέγαμε σε χρόνο τετέ, σε έναν ανίκιο πιθανό φορέα του ιού και του θανάτου. Οι συνθήκες της απομόνωσης, οι συνθήκες της ανατροπής φαίνεται σαν να αναζωπήρωσε και να ανέδισε από τα αρχαίγωνα, από τα πρώιμα στρώματα της ενδοψυχικής μας πραγματικότητας ένα υποκειμενικό, τρομακτικό ανίκιο, όπως αναφέρει ο Φρόιντ. Αυτό το τρομακτικό ανίκιο είναι στον καθένα μας διαφορετικά εγγεγραμμένο από την πρώιμη περίοδο της προσωπικής του ιστορίας
και κατά συνέπεια έχει και διαφορετικό αντίκτυπο στην ψυχική οργάνωση του κάθε ανθρώπου. Μέσα από την απειλή, κατά κάποιο τρόπο ξαναβρίσκουμε κάτι μέσα μας, ένα οικείο, το οποίο είναι ταυτόχρονος και ανίκιο, εφόσον είναι τρομακτικό και άγνωστο για τη συνείδησή μας. Εξαιτίας αυτής της εξωτερικής και εσωτερικής απειλής, αναδύεται συγχρόνως και ένας άλλος αρχαίγονος αμυντικός σχηματισμός, ως άμυνα, το παντοδύναμο ιδεώδες εγώ, δηλαδή ότι εγώ είμαι και παντοδύναμος και ιδεώδης. Αυτός ο φαντασιακός, γιατί δεν είναι πραγματικός, σχηματισμός του ιδεώδους εγώ συμπυκνώνει ένα πρωτόγονο διακύβευμα ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο. Στις απαριές της ζωής, ό,τι προσφέρει άμεση ικανοποίηση εγγράφεται ως ιδεώδες, ενώ αντιθέτως, ό,τι στερεί και δεν προσφέρει την άμεση ικανοποίηση προκαλεί το επώδυνο συναίσθημα αβοηθησίας και την αγωνία θανάτου. Ακλόνητη πεποίθηση σημαίνει ολοκληρωτική πίστη, αφοσίωση ανεφόρων και ορίων σε μια ιδεώδη ιδέα που μπορεί μάλιστα να οδηγήσει στην αυτοθυσία και στο θάνατο, και μάλιστα το λεγόμενο ηρωικό θάνατο που πολλοί δοξάζουμε και μας γοητεύει. Ο Άντρε Γκριν ονομάζει αυτή την ναρκισσιστική διάσταση αρνητικό ναρκισσισμό, ναρκισσισμό θανάτου, εφόσον στην ουσία είναι μια αντιναρκισσιστική στάση ενάντια στο εγώ και μια συμπεριφορά που μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο. Η ανελαστική λατρεία προς το ιδεώδες συνεπάγεται και το ανελαστικό μίσος προς οτιδήποτε και οποιονδήποτε αμφισβητεί και αντιτίθεται στο λατρεμένο ιδεώδες. Το μίσος προς τον άλλον, το συνάνθρωπο, μπορεί να εκδηλώνεται στο πρόσωπο των φορέων της θεραπείας και της κοινωνίας, όπως συνέβη κατά την περίοδο της πανδημίας. Έτσι ο πόλεμος κατά του θανατηφόρου ιού μετατρέπεται στον πόλεμο κατά του άλλου, κατά του συνανθρώπου. Η ψυχαναλήτρια Ζαλτσμάν ορίζει ως αναρχική ενόρμηση την έμπρακτη εκδήλωση της ενόρμης θανάτου στην πιο ατομικιστική, στην πιο ελευθεριακή της μορφή, η οποία έρχεται να αντισταθεί στον άλλο μέσω της διάψευσης του κινδύνου του θανάτου. Η αναρχική ενόρμηση αναδύεται σε καταστάσεις οριακές, έσχατου κινδύνου, για να διασώσει την πεποίθηση του ανθρώπου ότι μπορεί να επιλέγει, ακόμα και όταν δεν υπάρχει πραγματική επιλογή, ανάμεσα και στη ζωή και στο θάνατό του. Επειδή ο χρόνος μας είναι λίγος, θα πρέπει να αφαιρώσω αρκετά πράγματα που είχα επιθυμία και νομίζω θα βοηθούσαν, και θα επιστρέψω στους φανατικούς αντιεμβολιαστές. Οι φανατικοί αντιεμβολιαστές, πιστεύοντας ότι η έσχατη απειλή προέρχεται από τη θεραπευτική φροντίδα, αντιδρούν αναρχικά ενάντια στην αρχή της επιστήμης και του κράτους, την οποία φαντάζονται ότι τους αφαιρεί το δικαίωμα της ελευθερίας, της επιλογής για το σώμα και για την ψυχή τους. Αισθάνονται ότι υφίσταται μια κατάσχεση του ανθρώπινου δικαιώματος αυτοπροσδιορισμού όσον αφορά στη σωματική τους ύπαρξη. Αντιμετωπίζουν το ίδιο το σώμα τους ως ένα σύμβολο, ένα μαύρο λάβαρο για την επιβίωση, αποσυνδεδεμένο από το συναίσθημα της ευχαρίστησης και την ενόρμηση της ζωής στη σχέση με τον άλλον. Κατά τις περιόδους μεγάλης κοινωνικής αναταραχής και κατάλυσης των μέχρι τότε ρητών και άρρητων συνηθιών και θεσμών, οι κοινωνικοί συναισθηματικοί δεσμοί τίθενται σε αμφισβήτηση. Όταν μάλιστα ο συναισθηματικός δεσμός υπήρξε πάρα πολύ ισχυρός, που μπορεί να είχε επιφέρει την αλωτρίωση της προσωπικής ταυτότητας και της υποταγής των άλλων, τότε η περίοδος της κοινωνικής αβεβαιότητας μπορεί να βιώνεται ως εγκατάλειψη, ως προδοσία από την πλευρά των κοινωνικών θεσμών προστασίας. Το συναίσθημα της προδοσίας κινητοποιεί την εκδίκηση και έτσι εμφανίζεται μια μορφή αντικοινωνικού ναρκισμού θανάτου, που παίρνει την αναρχική μορφή «καλύτερα να σκοτωθώ, να αυτοκτονήσω παρά να με σκοτώσουν», ή και με τη χριστιανική διατύπωση «θάνατο πατήσας», για τη σωτηρία, την ελευθερία της ψυχής.
Πρόκειται όμως περισσότερο για μια φαντασιακή ελευθερία της ψυχής, αποκομμένη από το πραγματικό σώμα και την πραγματική ζωή. Ο φανατικός αντιεμβολιαστής είναι μια ανάλογη εκδοχή με την αυταρχική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, με καταστροφικές επιπτώσεις στην Ουκρανία, στη Ρωσία και σε ολόκληρο τον κόσμο. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα τα οποία θα μπορούσαμε να αναφέρουμε για το πώς αυτή η ακλόνητη πεποίθηση οδηγεί στην καταστροφή, αλλά δεν υπάρχει αυτός ο χρόνος. Ο Φρόιντ στο κείμενο του 1933 «Γιατί πόλεμος» επισημαίνει ότι απέναντι στην επιθυμία για καταστροφικότητα που μπορεί να οδηγήσει και στον πόλεμο, απαιτείται η επιστροφή και η επανασύνδεση με την επιθυμία για ζωή. Η σύζευξη αυτής της ενόρμησης της ζωής με την καταστροφική ενόρμηση καθιστά τη δεύτερη πιο ήπια. Αυτό, λέει, μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την αύξηση των συναισθηματικών δεσμών μεταξύ των ανθρώπων. Και οι συναισθηματικοί δεσμοί των ανθρώπων αντιτίθεται στον πόλεμο με δύο τρόπους. Είτε και με την απλοϊκή μετάδοση της αγάπης, με κάποιο παρόμοιο τρόπο που κηρύσσει και η Εκκλησία, αγάπα των πλησίων σου ως τον εαυτόν σου, είτε κυρίως με τη διαδικασία των ταυτίσεων, δηλαδή με την έμπρακτη προσπάθεια στη συμμετοχή και στο μοίρασμα των συναισθημάτων, τα οποία συνδέονται με τα κοινά ωφέλη και τους κοινούς κινδύνους της ζωής. Κλείνοντας, θεωρώ ότι σε όλες αυτές τις ακραίες καταστάσεις εμπειρίας, το συναίσθημα της οργής κυριαρχεί, αποκρύπτοντας τα συναισθήματα της θλίψης και της απογοήτευσης. Της δυσφορίας που μας προκαλεί ο ίδιος ο πολιτισμός, ο συνάνθρωπός μας, αλλά ίσως και πρώτα απ' όλα το πρωταρχικό αντικείμενο, το μητρικό αντικείμενο, το οποίο ποτέ δεν μπορεί να μας διασφαλίσει μια ιδεώδη, σταθερή συνέχεια της ζωής, χωρίς απώλειες και ασυνέχειες, χωρίς την προοπτική του θανάτου. Μια θλίψη, η οποία ήταν πάντα εκεί, θαμμένη, που κάτω από ειδικές περιστάσεις βρίσκει κάποιες αφορμές, ένα πρόσφορο έδαφος για να αναδυθεί. Μια θλίψη εκτός τόπου και χρόνου, πρωταρχική, μια θλίψη με τη μορφή της μελαγχολίας για την αποτυχία της ευτυχισμένης αιωνιότητας. Ευχαριστούμε πολύ. Και να λύσουμε με την κυρία Δimitrakopoulou με το δύσκολο έργο να περιοριστεί σε 8 με 9 λεπτά. Επισκέπτεται καθηγήτρια στο MIT Media Lab και στο Πανεπιστήμιο της Ζηρίχης. Θα μας μιλήσει για τις σκέψεις και τις ανησυχίες των γονέων παιδιών κάτω των 11 ετών σχετικά με την εισαγωγή νέων εμβολίων στις ΗΠΑ. Κυρία Dimitrakopoulou, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα περιοριστώ στο να εστιάσω σε μερικά κύρια σημεία, γιατί δεν θέλω να πάμε μετά τις 11. Ξεκινώντας να πω δύο πολύ σύντομα λόγια για το ερευνητικό κέντρο στο οποίο βρίσκομαι, το οποίο θα δώσει μια ερμηνεία γιατί η προσέγγιση που εγώ θα παρουσιάσω είναι πολύ διαφορετική από αυτό που ακούσαμε μέχρι τώρα, σε μια προσπάθεια μιας συμπληρωματικής προσέγγισης για το πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα σκεπτικισμό απέναντι στο εμβόλιο. Το MIT Center for Constructive Communication, το κέντρο για επικοδομητική επικοινωνία, είναι ένα κέντρο που δημιουργήθηκε από το Media Lab πριν από 1 χρόνο περίπου και ο στόχος είναι να αντιμετωπίσει την πόλωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία, ειδικά στην κοινωνία των Ηνωμένων Πολιτειών, και έτσι αντί να προσπαθήσουμε να βρούμε τι είναι αυτό που δεν λειτουργεί, το πλαίσιο, το θεωρητικό και το μεθοδολογικό είναι ότι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε πλαίσια διαλόγου, πλαίσια μιας ενεργητικής ακρόασης απέναντι σε ανθρώπους που έχουν διαφορετικές απόψεις από αυτές που υποστηρίζουν οι επιστήμονες ή μια μεγάλη μερίδα πολιτών, βασιζόμενοι πάνω στις αρχές του διαλόγου, βασιζόμενοι πάνω στις αρχές, στην προσέγγιση ότι για να κατανοήσουμε ποιες επιφυλάξεις ή τι σκεπτικισμό μπορεί να έχει μια μερίδα πολιτών απέναντι στο εμβόλιο, θα πρέπει να πάμε λίγο πίσω, να δούμε ποια είναι τα προηγούμενα βιώματά τους, ποιες είναι οι προηγούμενες εμπειρίες, οι οποίες τους έχουν οδηγήσει να έχουν αυτή τη συγκεκριμένη αντιμετώπιση. Άρα, λοιπόν, στη δική μου παρουσίαση δεν θα ακούσετε να μιλάω για αντιεμβολιαστές, θα αποφύγω αυτό το διαχωρισμό, αλλά
θα θέλω να δείξω ένα πλαίσιο που βασίζεται περισσότερο στις αρχές της ενσυναίσθησης και στις αρχές του διαλόγου, για να μπορέσουμε να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να εστιάσουμε στις κοινές αξίες και ίσως και σε κοινές ανησυχίες που μπορεί να υπάρχουν μέσα σε μια κοινωνία, να έχουν διαφορετική προέλευση, και αυτό να μας βοηθήσει, αντί να κάνουμε ένα χάσμα ανάμεσα, ας πούμε, στα δύο αυτά μέτωπα, στους υποστηρικτές του εμβολίου, στους αρνητές του εμβολίου, στους σκεπτικιστές απέναντι στο εμβόλιο, αν θέλετε, να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο αμοιβαίας κατανόησης. Αυτό τώρα, η βασική ιδέα είναι ότι ανοίγοντας ένα διάλογο με τους ανθρώπους αυτούς, μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα ποια είναι η πρόσληψη που έχουν στο εμβόλιο και να κατανοήσουμε περισσότερο ποια μπορεί να είναι η δική τους λογική απέναντι σε αυτήν τη συμπεριφορά και πώς αυτό τους οδηγεί σε μια διαφορετική διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αυτό που τα τελευταία 2 χρόνια η δουλειά μου βασίζεται ακριβώς αυτό, να δημιουργώ πλαίσια διαλόγου με ανθρώπους οι οποίοι έχουν σκεπτικισμό, ανησυχίες, φόβους, πολλές φορές πολύ βάσιμους για το εμβόλιο. Ξεκίνησα από την άνοιξη του 2020, όταν ακόμα δεν υπήρχε καν το εμβόλιο. Άρα λοιπόν έχω παρακολουθήσει από πολύ κοντά πώς έχει διαμορφωθεί η στάση πολλών ανθρώπων πάνω σε αυτό. Ο τρόπος με τον οποίο μπαίνω σε αυτό το διάλογο είναι όχι ως ερευνήτρια ή ένας μελετητής αυτού του φαινομένου, αλλά με ένα γνήσιο ενδιαφέρον και μια πορεία να μπορέσω να κατανοήσω ποια προηγούμενα βιώματα μπορεί να τους έχουν οδηγήσει να έχουν αυτή την άρνηση ή αυτή την επιφύλαξη απέναντι στο εμβόλιο. Τα 3 σημεία στα οποία θα εστιάσω σήμερα είναι από μια πολύ τελευταία μελέτη που έχω κάνει. Σε αυτό το διάστημα ασχολούμαι με το να κατανοήσω ποιες είναι οι επιφυλάξεις που έχουν οι γονείς μικρών παιδιών κάτω από 11 ετών απέναντι στο εμβόλιο. Αξίζει ίσως να αναφέρω ότι προ-COVID το θέμα της έρευνάς μου ήταν η παραπληροφόρηση γύρω από τον παιδικό εμβολιασμό, γιατί πριν από την πανδημία συνήθως για τα παιδικά εμβόλια μιλούσαμε και για τους αρνητές των εμβολίων, που ήταν κυρίως γονείς νέων παιδιών. Με την πανδημία αυτό το φαινόμενο έγινε πλέον παγκόσμιο. Με ενδιέφερε όμως πολύ στο κλείσιμο αυτής της ενασχόλησής μου, της ερευνητικής, να επιστρέψω στο αρχικό μου ερώτημα και να δω πώς το θέμα αυτό το αντιμετωπίζουν γονείς νέων παιδιών, που εκεί τα συναισθήματα είναι πολύ πιο ακραία, αν θέλετε. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αίσθημα ευθύνης ότι οι γονείς πρέπει να αποφασίσουν οι ίδιοι για τα παιδιά τους, ένα θέμα που ακόμα στο δικό τους μυαλό δεν υπάρχουν καθοριστικές και τελικές απαντήσεις. Έχω ένα μικρό κλιπάκι με κάποιες φωνές των γονέων με τους οποίους μίλησα. Δεν ξέρω αν θα προλάβω να το παίξω. Εδώ βλέπετε κάποια από τα θέματα τα οποία βγήκαν μέσα από το διάλογο. Αλλά αυτό το οποίο θέλω καταρχήν έτσι λίγο να εστιάσω, γιατί έχω πάρα πολύ λίγα λεπτά, είναι ότι ακολούθησα ένα πολύ διαφορετικό μεθοδολογικό πλαίσιο. Αντί να μείνω μόνο σε μια θεματική ανάλυση των απαντήσεων, χρησιμοποίησα κάποιες αρχές που προέρχονται από το design thinking, οι οποίες τι λένε ότι αντί να προσπαθήσουμε να εστιάσουμε μόνο στο θέμα το οποίο εγείρονται μέσα σε αυτές τις ομάδες, θα φτιάξουμε τις λεγόμενες περσόνες. Οι περσόνες είναι στην ουσία μια έτσι, αν θέλετε, είναι φανταστικοί χαρακτήρες, αλλά αντί να εστιάσουν στο θέμα το οποίο εγείρεται μέσα στις ομάδες διαλόγου, εστιάζουν στο ποια μπορεί να είναι τα χαρακτηριστικά μιας μεγάλης ομάδας ανθρώπων. Εδώ τώρα έχω ένα παράδειγμα, απλώς για να σας δείξω πώς έχω προσεγγίσει τη λογική αυτή, που αντί να δω ποιες είναι οι ανησυχίες ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση μιας μητέρας ενός μικρού παιδιού, εστιάζω ποια είναι τα πράγματα στα οποία δίνει αξία, ποια είναι τα κύρια συναισθήματα τα οποία εκφράζει μέσα από τον τρόπο με τον οποίο μιλάει για τα εμβόλια και ποια μηνύματα θα μπορούσαν
όχι να την πείσουν να κάνει το εμβόλιο, αλλά να την πείσουν καταρχήν να ακούσει ποια μπορεί να είναι μια διαφορετική προσέγγιση από αυτή που η ίδια έχει στο μυαλό της. Αυτό λοιπόν το οποίο κάναμε είναι ότι φτιάξαμε 5 διαφορετικές τέτοιες μεγάλες κατηγορίες και πήραμε τα μηνύματα που αυτή τη στιγμή το CDC και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μεταδίδει γύρω από το εμβόλιο και γυρίσαμε τα πάνω κάτω. Στην ουσία τι κάναμε, δημιουργήσαμε 4 βασικές αρχές, τις οποίες είπαμε ότι αντί να στηριχτούμε στο να δώσουμε ακόμα περισσότερα γεγονότα, ακόμα περισσότερα facts, hardcore facts επιστημονικά, θα προσεγγίσουμε τα μηνύματα αυτά μέσα από τη λογική της ενσυναίσθησης. Θα πρέπει να, και αυτές είναι οι 4 αρχές με τις οποίες και θα κλείσω, να αποδεχτούμε τα συναισθήματα με τα οποία έρχονται σε αυτή τη συζήτηση, χωρίς να και να αναγνωρίσουμε ότι αυτή τη στιγμή μια τέτοια απόφαση από τους γονείς μπορεί πάρα πολύ να τους μπερδεύει, μπορεί να μην ξέρουν ακριβώς με ποιον τρόπο να πλοηγηθούν σε αυτή την υπερπληροφόρηση και να επιλέξουν τα γεγονότα τα οποία οι ίδιοι και τις πληροφορίες οι οποίες οι ίδιοι μπορούν να κρίνουν ότι είναι σωστές. Είναι μια επιλογή το εμβόλιο να μην το αντιμετωπίζουμε ως μια απειλή, να χρησιμοποιήσουμε γλώσσα η οποία είναι ενδυναμωτική και τους βάζει αυτούς μπροστά στην ευθύνη της απόφασης και να δείξουμε με τον τρόπο αυτόν ότι είναι μέρος της λύσης, όχι ότι είναι μέρος του προβλήματος. Γιατί πολλές φορές αυτή η πολιτική γλώσσα που χρησιμοποιείται δεν βοηθά στο να φέρουμε κάποιους ανθρώπους που έχουν ακόμα σκεπτικισμό, να τον φέρουμε πιο κοντά. Και τέλος, να χρησιμοποιήσουμε έναν τόνο και γλώσσα η οποία θα μπορέσει λίγο να αποσυμφορήσει αυτή την ένταση που νιώθουν πάρα πολλοί γονείς. Αντί λοιπόν να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ακόμα μεγαλύτερο άγχος, εστιάζοντας ποιες είναι οι συνέπειες αν κανείς δεν κάνει το εμβόλιο, να προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα, αλλά δημιουργώντας καταρχήν ένα πολύ πιο χαλαρό πλαίσιο συζήτησης. Ξέρω ότι ο χρόνος μου ήδη έχει τελειώσει, θα σταματήσω εδώ και λυπάμαι που δεν είχαμε την ευκαιρία να πω παραπάνω πράγματα, αλλά ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να ανοίξουμε τη συζήτηση αργότερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε εμείς, κυρία Δημητρακοπούλου, και για αυτή τη διαφορετική οπτική, αλλά και γιατί σεβαστήκατε το χρόνο παίρνοντας το δύσκολο έργο της τελευταίας ομιλήτριας. Και ευχαριστούμε όλους και όλες, γιατί είμαστε και gender sensitive στο συγκεκριμένο πάνελ, για τις τοποθετήσεις σας. Νομίζω ότι έχουν δώσει τροφή για πολλή σκέψη και αρκετές πάσες για τις ομιλίες που θα ακολουθήσουν. Παραδίδω τη σκητάλη στην κυρία Οντίνη Λιναρδάτου, στην υπεύθυνη επικοινωνίας του ELIAMEP, για το δεύτερο μέρος της εκδήλωσής μας. Σε ευχαριστώ πολύ, Άκη, και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με αυτό το πολύ δύσκολο θέμα, κυρίες και κύριοι, που μας απασχολεί τα τελευταία χρόνια. And at this moment, we're going to continue by speaking in English because our next guests are from abroad, so our next session will be in English. Now, I have the pleasure and the honor to welcome at this point Mr. Margaritis Schinas, the Vice President of the European Commission for Promoting the European Way of Life. Welcome, Mr. Vice President, and it's an honor to have you here with us, especially at this very difficult time, all these months. I think about 2 years now, has been very, very difficult and hectic time for you. Thank you so much. So you will talk to us about fake news and the potential they have in undermining democracies and our democratic processes. The floor is yours. Thank you, Odile. Kalispera, everybody. Good afternoon to our friends who are connecting from Brussels. It's indeed a pleasure always to be at the warm embrace of ELIAMEP, with which I have deeply rooted relations in previous lives, and it's I think a very timely discussion that we are having this afternoon, and I will continue later with experts also from the Commission, Telmo Bartasar, Nata Nikolai. But I would like to set up a bit the broader context, the broader framework of the parameters of this debate before my colleagues step in for a more detailed discussion. Fighting disinformation, fake news, and conspiracy theories is something that we are forced to
address both as a long-term challenge that threatens the European Union, but also as an immediate threat that became very evident, some say toxic, during these 2.5 nightmarish years that we're leaving behind. As we have witnessed during the pandemic, fake news is becoming a rapidly changing and mutating threat. It is no secret that the tactics used by internal and external operators evolve and mutate as quickly as the measures adopted by state actors, governments, and institutions. This mutation is something that we need to reflect on. And following up on the discussion we had in the first panel on anti-vax movements, now I would like to offer a broader perspective on the broader angle of EU response, rebut, and capacity building to cope with this phenomena. Let me start with the anti-vax dimension. The reasons why some people chose not to vaccinate are complex. But the pandemic revealed on an epic scale that although small, these fringe groups, these very vocal campaigners against immunization can have a significant impact, both in terms of public opinion, but also in terms of shaping public policy responses. Vaccine misinformation and disinformation is not new and certainly not exclusively anchored in the pandemic. We have been monitoring these vaccine confidence numbers for a number of years now, although from the previous commission. But nevertheless, the level of misinformation and disinformation around vaccines reached during the pandemic was of an unprecedented scale and intensity. The conspiracy theories, all sorts of loony stories have formed a significant body part of this material. And I think the right term to describe what happened is the World Health Organization definition of this phenomenon, which is an infodemic. This is what we have been facing, a major infodemic. And this matters a lot for the European Union, first and foremost because the vaccines rollout touches on EU's credibility in managing the pandemic. The vaccines have been central in issues related to procurement, approval, use, and exports. And the European Union, as of this reason, has a particular responsibility and the duty to communicate around the safety and the fairness of our vaccine strategy from the early stage of choosing, buying, and authorizing the safe use of vaccines for citizens. In this respect, we developed the EU versus Disinfo project, which was crucial in raising awareness to foreign actors trying to exploit the pandemic for their own gain. And parallel to this, the cooperation with the rapid alert system between member states and the EU institutions also allowed for a very swift exchange of information on threats and sharing of best practices on possible responses. On the broader political, regulatory aspect of our response, we have been working very closely with the platforms based on the well-established code of practice on disinformation. During the pandemic, the platform signatories such as Meta, Twitter, TikTok, Microsoft, and Google were asked to participate in a COVID-19 disinformation reporting
a system that allows us to report on actions taken to combat misinformation and disinformation on their platforms, and in particular by promoting authoritative content and updating policies to reduce the impact and the spread of disinformation. At the heart of this campaign was, of course, communicating on the benefits of vaccination, combating the myths, the misconceptions, and the skepticism, which have been all at the heart of the Commission response. And relevant actions included public debate on social media, preemptive interventions aimed at promoting digital health, the value of science, literacy, correcting misinformation through proven debunking techniques, and exchanging our own member states the best success stories in rebutting online vaccine disinformation. In addition to this, we have also developed media literacy materials for a key EU population, namely teachers in the secondary schools in all EU languages. This provides material for teachers that would be able to introduce their pupils to the very complex societal issues around information in public discourse and how this affects our societies. Looking back, one has to acknowledge that despite these good actions, which have undoubtedly proven their use, there are a number of issues, of problems that still persist and have yet to be addressed. Okay, vaccines is a single issue, but we witness an extrapolation to a number of other social and political issues touching upon society's concerns. To give you an example, fears about how much to trust governments or the private sector and companies, narratives surrounding vaccines that have an impact on people's behavior, not only health. All these have taken on a much more contaminating, ideologically charged tone over the last 2.5 years. And it is precisely on these issues about trust that the conspirationists, the negationists, pose a bigger danger. Because it is worrying to see how many mainly anti-vaccine groups have very rapidly used this debate around trust to spread pro-Russian disinformation following the invasion into Ukraine. So our times call for sustained, decisive actions to support democracy and democratic processes. These actions will only be effective if accompanied by clear political will and trust building and confidence building to raise public awareness, strengthen collective resilience, and insist on the added value of our values, the model of society we stand for, and our European way of life. We are coping and responding to these challenges in a coordinated way, in a European way. And we are doing it by developing and applying democratic tools based on who we are and on what we stand for. Freedom of expression and information, media freedom, media literacy, pluralism are at the heart of our union. And it is essential to keep a balanced approach, fully respecting our
democratic checks and balances in our systems, but also avoiding giving an impression that this is a battle that is mainly carried out by government and institutional actors. We need society with us in this struggle. We need to be able to mobilize all relevant stakeholders. This is not a war to be won only by state actors. We here at the Commission, and I'm sure that my colleagues will further develop on that point, we're ready to play our part. We see ourselves as guarantors of the treaties, which are in turn the guarantee and the major shield of all of us. And as such, we feel it as a collective duty to do this for all Europeans. But tackling these issues will also need a whole of society approach and international cooperation in a coordinated effort from government, civil society, researchers, think tanks, academia, fact checkers, and the private sector, including or mainly the online platforms. Media and journalists have also a role to play in this. And this would not have to be done in a way that gives the impression that there is a ministry of truth that needs to be put in action. But rather than a ministry of truth, we also have to take into account the possibility of a chancellery of lies emerging as a result of these instruments. So we need the active engagement of the media ecosystem, of owners, directors, and journalists. This battle is as much for them as it is for us. Thank you for allowing me to kickstart this complex yet very necessary discussion. And I very much look to receive the outcome and the conclusions of your debate. Wish you all the very, very best. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much, Mr. Vice President. You gave us a very clear picture about this ongoing struggle against fake news, against propaganda, mis and disinformation. Thank you very much for being here with us. And now we're going to continue with our experts to discuss about this battle, about this struggle. I want to tell you a few numbers that 2/3 of the EU citizens report coming across fake news at least once a week. Over 80% of EU citizens say they see fake news both as an issue for their country and for democracy in general. And half of EU citizens aged 15 to 30 years old say they need critical thinking and information skills to help them combat fake news and extremism in society. I think these numbers are very clear, ladies and gentlemen. They show exactly how big the problem is and that we must address it. It's a battle, as Mr. Schinas, Mr. Vice President, told us a few minutes ago. At this point, I want to welcome our experts that they were kind enough to be here with us for this discussion. Mr. Telmo Baltazar, he's a principal advisor for corporate and political communication in the European Commission. Teresa Capellos, associate professor in political psychology and in the University of Birmingham. Mr. Nicholas Demergis, director and president at the National Center of Social Research. Welcome. And Antonis Kalogeropoulos, assistant professor in communication and media in the University of Liverpool. I welcome all of you. Thank you very much for being here with us at ELIAMEP. And so I want to give our virtual floor to Telmo Baltazar. The floor is yours. I can't hear you. I think that you have your microphone closed. Good afternoon. Hello, Odin. I think it's working now. Well,
good afternoon to all of you, to you. I think my work have been facilitated by the fact that one of my bosses, Vice President Schinas, has introduced us. So I promised not to be long, but to build upon. I had a prior PowerPoint presentation that, with your indulgence, I would like to share, if possible, to help the guiding the talks very quickly. So basically, and I think I will simply build upon what Vice President Schinas told us, as you said very clearly, and the mandate before us, that we have to deal with an infodemic. I think that, you know, there are many players out there that are not necessarily favoring us. Full screen. Yes, I think I can. Send 1 second. Well, if it's too difficult, I think that we can read it very well like that also. If you can, yeah, okay. If I really suggest that you, because otherwise we do it like that. Okay, no, okay. I think it's clear enough. It's very clearly, yes, and then of course we will be following the. I mean, we will be sending the documentation, and all the person participating can look into the content. And again, I will not repeat everything that it says, but I think first and foremost, we are dealing with an infodemic, as Vice President Schinas told us, and we have to define always the problem, because there's different words have different meanings. And these different concepts also have to be borne in mind by all of us when dealing with these many manifestations of this infodemic, fake news. And I think, as Vice President hinted, it's like a virus. It mutates very, very quickly, and sometimes more quickly or quicker than the responses. Misinformation, disinformation, information influence operations, and foreign interference. I will not go through the definitions, but they are all different. Some with intent, others with less intent, some internal, others operated by foreign interference, foreign agents, as the Vice President also explained. I wanted, the third one is, why is it dangerous? And I think always bear in mind the figures, you've mentioned already some of the figures, I think from the same source, the Eurobarometer reports. 83% of Europeans think false information can be a threat to democracy. It's a very important figure. And 71% of Europeans think that they encounter, as I think the number you've mentioned, false information regularly. Why is it dangerous? Harder to make free and informed voting choices and policy options, because, you know, it's a competition this noise brings into democratic, resilient societies that we like to live. Increases polarization. It immediately puts one against the others. I'm in favor of Camp Blue. You are in favor of Camp Red. A team versus B team. Basically, we have to choose different tribes, because the polarization also are you pro-vaccines, anti-vaccines, so it brands immediately the persons. Impact citizens' trust in democracy, I think also mentioned by Vice President Schinas, which may then discourage them from participating in the democratic lives of society, such as voting or getting vaccinated, etc., undermining the reputation of institutions, not just Europeans, but also national. New technologies, they are nice, they are good, they allow us to communicate, they allow us to spread information, good and bad information. So I think that's things why we need to be alert to these trends. This is a very interesting file that my colleagues and the teams found, thanks to the EU Joint Research Center. It's something that, if you are interested, I really suggest, because they generate very important data sets. Anti-vax Big Bang started by the moment, the end of, let's say, 2020, when the moment the vaccine for COVID-19 was becoming visible, was becoming tangible. The tests were happening. There was new sorts of vaccines, mostly mRNA type of vaccines, that generated a lot of interest, hope, but generated, as you can see, spikes in anti-vaccine narratives, anti-vax conspiracy theories, and anti-mandatory vaccination narratives. The frequency of narratives also appearing around the same date, November 2020. You see,
you always have, and I think Vice President said, we always have this type of movements, conspiracy theory, etc. But then it was amazing that as we arrived starting talking about vaccine as a solution, you start seeing vaccine-related narratives increasing a lot, up to a level of 52% of all the, narratives that we find about conspiracy theories, etc. So a lot of interest affecting in the COVID era. And so therefore, I think this gave us room for action. What has been our response? Again, the Vice President mentioned at the political level. I wanted to say just these four elements for us to keep in mind. Detection, analysis, exposure. This is identify that this is fake news and expose it to reality. This, of course, cannot just be done on our own, institutions alone. We have to do it also with the private sector. Also develop positive communication and coordination of the different tools in order not to say the message of truth, but to explain and use science and rationality to put the real facts out there. And of course, taking policy-making issues. Initially, how it was done, and this was already, so we were like 3 years into the COVID crisis, 3 months into the COVID crisis in June 2020. It was, we had to do it what we call a communication, just between ourselves is our Brussels speak for a policy document. And basically that said that tackling COVID-19 disinformation, getting the facts right. This provided the framework for the institutions to act, for ours, different elements, to coordinate our different elements and take action. One of which was immediately putting up a website. You see it there on the right-hand side of the presentation, Fighting Disinformation. Just see here a photograph, a screenshot, and you see present on the lion, where basically we would add all the information, all the facts about action being taken to fight COVID-19 pandemics, including on the vaccination. As part also of this positive communication, I want just to highlight was to always put in front the benefits of vaccine. Just giving, we should not be afraid of telling our story, of getting the facts into the policy of the public debate, into the public square, and really try to occupy that ground by saying, these are the numbers, these are the facts, these are the effects of vaccine, which allow us to open our situation, our societies. This I I will not lose a lot of time here, but simply just to show the evolution of of one fact. Here, what we've presented mostly was a graphic that basically showed that in the countries where you had the highest rates of vaccinated people, you had the lowest numbers of death provoked by COVID. So we basically put it out there in the social media very aggressively, just showing a fact, just showing the figures and the correlation that you had. More people vaccinated, fewer deaths, very low numbers of people vaccinated, more deaths per 100,000. And this not just, we just made a tweet and we let it go. No, we made a tweet. We made sure that influencers, social media influencers like Ian Bremmer, like journalist Ryan Eve, as an example, would make it out there so that then you see this was over time used by the newspapers. So the point I'm trying to make is that if we have the facts right, we should not be afraid. We really have to tell a story and put it out there to occupy, let's say, the media ground, to occupy the public square, so that we don't leave too much ground to alternate facts. Now, the same thing, building resilience, not just the positive story done by the institutions, but also working with others, partnering with other international organizations, and also at the local level, really to make sure
that we have as many tools, as many differentiated tools to try and occupy different areas, as I think Vice President mentioned, also the toolkit for teachers as one example. Many other stories also we've been working on myth busting. Again, people are entitled to opinions, but people are not entitled to their own facts. And I think this is where we have to draw the line also to fight misinformation or disinformation, is getting the facts right and getting them out there, separating fact from fiction in the different languages. Never forget that in Europe we work in different linguistic worlds and different cultural backgrounds, and that we have to deal with that diversity, of course, and dealing with the different accusations and also attacks, but bearing in mind again that we have to develop the right tools. Last point, and something that we can discuss later on, also working with social media platforms. This is part of the policy making, always very difficult, because the tendency so far is not to be taking legislative action, but rather to developing codes of practices and codes of, and basically so to seek the commitments of major social media platforms to help us in getting the facts right and taking actions, some of them so simple as demonetizing the dissemination of disinformation, guaranteeing transparency on political advertising, enhancing cooperation between the social media platforms with fact checkers, and facilitating the research access to data. And I think these are, of course, you can say it's soft EU action because it's not legislation, but this is what we have right now from the political guidance. Lastly, just saying how we do it internally, speeding up the internal coordination of the different elements, positive communication, you saw some examples. Then we have internal weekly reporting and monitoring, joining forces with our external, the EU versus Disinfo, as mentioned by Vice President Schinas, as well as different subgroups to look at specific trends on the vaccines, climate change and migration, just give you some examples. And of course, joining forces with the EU member states and other institutional partners so that you give a perspective. Again, we cannot fight on our own. We cannot just fight from Brussels. This has to be done also in coordination with all others. And I would stop here and looking forward more to the discussion. Thank you so much. You have given us a lot of information, and what I can say is that it's a very difficult and uphill battle. And also, I believe, and we're going to discuss that later, that we need to educate European citizens. We need to educate them about how they can find that something is fake news, because they need to have a more critical thinking, because I think no one can do that alone. With the globalization, we are so interconnected, and with our social media, so it's something that involves all of us, not only the European Union, but all of us in the United States. We saw what happened. Now the floor is to Ms. Teresa Kapellos for your introduction, and we will continue. And I have a lot of questions for you. The floor is yours. You need to open also your microphone. Now I think I can hear you. Oh, is that okay now? That is okay now. That is perfect okay. now. Okay. I had it on and then I took it off and now it's on again. We always do that with these Zoom meetings. Thank you for the invitation to ELIAMEP and Odin for coordinating us and getting us organized. Let me see if I can find my PowerPoint slide. But first, I also wanted to say amazing presentations from the previous panel that I was very lucky to attend to and just listen, and the previous speakers. And what I am going to talk to you about today is this issue of what is real and what is fake. Because although we often think that we know and it's clear to us and all we have to do is prove to people that this is happening and that separate what is true and what is false, in the psyche of the individuals that we want to inform, these
borders are very porous, psychologically porous, and and this has an impact in the policies that we design when we try to reach out. The metaphor of the vaccine as the whole pandemic as a virus and misinformation as a virus, or borrowing the virus metaphor from the reality and treating misinformation as a virus is interesting. But the problem is that people that we are trying to reach are the people who decline the vaccine. They're also the people who decline the vaccine of information in other way. And how to get psychologically ways into reaching them is important. What we have seen, the statistics show that the number of anti-vaxxers that have received the vaccine, despite all the efforts to inform them and educate them, has plateaued. And the number of anti-vaxxers is declining, not because of a change in behavior, because they're seeking the vaccine, but because of death. So this is an important problem to solve, and it's imminent as well. In the meantime, as I'm speaking, I cannot find where the sharing, well, I have the sharing button. Oh, here it is. I've sorted my problem. Here it is. Let me, and here lies the same problem that the previous speakers have, that the button to share the screen falls exactly onto the PowerPoint button to make the screen bigger. But you can see it now, right? Okay, so Teresa Capellos, University of Birmingham. I'm director of the Institute for Conflict Cooperation and Security at the University of Birmingham, but I'm also the president of the International Society of Political Psychology, and all of what I will be, ISPP, and everything I will be talking to you about today is about psychology, psychological processes of decision-making. So when we look at fake news, and I study of fake news, we know that there are multiple definitions, multiple approaches to what is fake news. So although we take it as one thing, in essence, it is, as a media phenomenon, a very variable thing. So in the olden times, the early definitions of fake news used to look at information or stories that would blend social commentary, satire, parody, as false news. And over the years, it has developed to be seen more as a political propaganda element. Also, as fake news, we include these insults that aim to delegitimize valid information. So what the previous speakers referred to before as disinformation, and also the misinformation presented in the news because of errors, because of mistakes, where the factuality of the story is not there, but there is no intention to deceive. So fake news also comes in multiple forms, and that's why tackling it is really difficult. You could see it in inconsistent content in the headlines of the news or even the body of a story. You can have genuine information, but the context that is provided is false. You can also have the story being true, but then the evidence that comes with it, the supporting evidence, can be manipulated and altered with photos and videos, and we have seen this a lot. We also know that it comes very often in the format of legitimate news, so it's difficult to tease it apart, and it involves fabrication. So it's difficult to find it, to disentangle it, to identify it from real stories. Not from the part of the academics that we're studying these, but from the part of the viewers, the audiences that are exposed to this pieces of news. So let's think a little bit, what is the difference? There is a misconception, and it is important to put it out there, that if we know a story is fake, we are going to ignore it. And because everybody, of course, has an accuracy motivation, and why would you want to believe in lies? So if you know it's fake, you're just going to put it aside and it won't influence you. So we assume that something that is identified as fake is going to have low impact on its audience. This does not hold scientifically. There are studies in psychology that show us that there is a distinction between what is fake and what people consider as important or interesting or relevant. And COVID-19 stories have all of that. They are not trivial. They cannot be easily ignored. Very often, they are also dramatic. And dramatic stories, even if they're fake, they arouse interest and they make people feel things. So what we want to
pay attention to here is this primacy of emotion versus cognition, in a way that if you feel strongly about something, or if something that you're exposed to, even if it's fake, if you know it's fake, generates a particular emotional reaction, that emotional reaction is going to code the way, transform the way you think about it. So feeling affects thinking. So we have to be on our toes. We have to be able to be sensitive to the emotional content, even of fake stories, when people are exposed to them, because that conditions the way they engage with the real stories, if they are lucky enough to get there. The other important distinction is that there is a difference between what is fake and what is apparently real. And studies in psychology by Nico Frida in 88 and onwards, this was a seminal study, shows us that information that is perceived as if it is real, it incites interest. So an information that is perceived as if it is false, it could be false, it fails to arouse interest or emotionality. So here the important thing is not whether it's true or false, but whether it could be apparently real somewhere. And this law of apparent reality is what conditions the emotional stimulation that we attach to stories. And of course, as the first panel really clearly put on the table, dispositions like ideological motivations, the work that we are all doing on reactionism, authoritarianism, radicalism matters. Group attachments matter. Sense of efficacy. And it was really nice to see the data in the previous panel on this. And also propensity to the norms or the principles of scientific thinking, which is not something we have touched here today, but perhaps is worth considering and studying in more detail. So there is a lot to say, but one of the things we know for sure is that fake news is always emotional. It has a motive content. It is designed to be like that so it can deliver its impact. It is personalized. It's often inflammatory as well, so it arouses interest from the opposition and counterattack, which even more then solidifies and anchors the affect that comes with it. And studies can look at affect as a positive or negative, so enthusiasm, hope, pride in the positive side, or anger, fear, resentment discussed in the negative. But there's more refined ways we can think of affect and try to understand where the emotional attributes of a story come from. And this is where not only cognition is conditioned by affect, but affect is conditioned by cognition, by the study of appraisals, where how we appraise a situation, whether it is relevant to our goals, how it engages our own interests, who is accountable, what we think is going to happen in the future, these things that we define as appraisals in academic studies have an impact on the kind of emotions that are generated by a story. So an example that you might be familiar with is the studies on framing that work fundamentally on these appraisal mechanisms that look at how personal attributions of responsibility and a sense of control can change the way somebody who evaluates a story thinks about the story. So if you change it to a story that is framed as a personal responsibility, people can feel anger, disgust, anxiety, and so on. If somebody else is responsible, then they don't feel those things. They feel differently. They feel sadness, disappointment, fear. And if there's nobody that could have control, situational control, then people usually tend to feel hope. So the emotions that are generated by a story, fake or real, can be studied or anticipated based on the actual content, the cognitions of the story itself. So I wanted to put on the table the complexity of the empirical framework of understanding fake news and why it's so elusive, why we have not been able to implement the changes that the previous speakers have been clearly advocating for, why we have seen this plateau in the conversion, let's call it, of the people who are refusing vaccines. Because the impact of fake news is really complicated. It has an interaction between what we call the validity of information and on the other hand, whether it can be verified or not and how it is disproven. So you have different scenarios that I put here on this table. A scenario is a story that is real and you can verify it. Another one is a story that you don't know if it's real or not, but it's legitimized by somebody you trust. And here's the trust of the previous panel.
coming in here, and that is very important. The third scenario is a story that is delegitimized. So you could think of a fake news story and somebody you trust comes and says, no, this is fake. Or, and then again, your relationship to that individual matters. You can have stories that have emotional content that are not perceived as fake, although we know they're fake because they're embedded in TV dramas. And as the COVID pandemic becomes part of our life, it is also part of the social discussions, debates, and also TV dramas on TV. They become part of a storyline. So we know it's fake. We know there is no deception there, but it has an emotional impact that we need to think about. And also the last scenario is a fake story that is over-dramatized by somebody who intends to deceive. So on the right-hand side, you see the factors that we have to take into account when we're trying to see the impact of each of these scenarios. So the dispositions, the predispositions of the individuals, plus the E signifies the error term, all the things that are not in the model, generate emotions that impact behavior. On the second scenario, you also have to add in orientations towards the source itself. The third scenario, you have to also take into account the kind of emotional reactions that are generated when somebody feels they have been deceived. So that anger. Because that anger then conditions the way we think, because we know that when people are angry, immediately they do not process information very carefully. So that is also really important about what happens when you realize you have been deceived. Do you then go on and try to get correct information? No. When you're angry, your anger prevails. You do other things, not necessarily go get yourself the valid information. The impact of dramatization is also very interesting because predispositions matter there as well. And if you think you're being intentionally deceived, that complicates matters more. So I'm just going to leave it at this. Just wanted to put on the table how complex the story is, why we are not able to reach as many people as we would have wanted, despite the efforts to inform them. And just open the floor later on for your questions and see where we can take that. Thank you. Thank you so much. And I'm wondering, are things more difficult for, this is a question for after all your presentations, your introductions, but are for democracies things more difficult? I am thinking to combat, to have this battle with fake news and propaganda and misinformation. Because sometimes I think that for democracies and for states that have institutions, it's even more difficult to give that battle. Well, now I'm going to come to Nicholas Demerdzis. Mr. Demerdzis, he's Director and President at the National Center of Social Research. Good afternoon. The floor is yours. Thank you very much, Mrs. Narvatou. I'm glad to be here together with you, even at a distance, and I'm thankful to ELIAMEP for this invitation. And as I anticipated, there is much crisscrossing and overlapping of what I'm going to say and with what other people have already mentioned. But anyhow, let me start, and I'm going to try to share my, yes. Is it, can you hear my, can you see my slide? Please? Yes, I can very clearly see it. I think all of us can see it. Okay, thank you very much. So let me start by saying that due to the proliferation of echo chambers and the filter bubbles resulting from the decline of traditional news outlets and the spread of online information, and this has already been mentioned, a sort of infodemic has come to the fore, which is replete of disinformation, yes, misinformation, malinformation, and of course conspiratorial myths. I don't like so much the term conspiracy theories, but anyhow, this is not a matter of for the time being. Many people around the world are baffled about what exactly is the truth with respect to political debates and the public sphere.
Apart from socioeconomic inequalities, which mostly affect the losers of the so-called losers of globalization, and of course, apart from status anxiety, increasing political polarization in many Western societies counts both as a cause and effect of the spread of fake news. It is not irrelevant that post-truth has become such a popular catchphrase in the political discourse of our days. And it seems that an incremental process of propagandization of news and the newsification of propaganda is taking place. That is to say, a mutation of news and propaganda is taking place. So you can there is a blurring of the boundaries between these two. So provided that fake news travels through social media 6 times faster than accurate stories, it tends to create an informational ecosystem where the breakdown of trusted information sources becomes the rule. This is, of course, everybody can understand that, a major challenge for the democratic public sphere, with the question being whether the post-truth phenomenon, and especially fake news, will be curtailed or compounded over the at least 10 years or so from now through national, international, EU, or whatever regulation mechanisms and policies and so on. But in order to stress the point further, let me say that social grievances, political polarization, widespread cynicism, moral relativism, and the intensifying commercialization of the news media, seized by the infotainment, the mediatization of politics, and of course the concomitant politainment, make up a perfect storm, which triggers the crisis of public knowledge. This crisis not only contains a plethora of fake news and discourses about alternative truth, but it is conducive to nativism, populism, anger populism more specifically, and of course anti-politics. Undermining the very idea of public interest and the sense of a political cultural common ground, it directly erodes Republican values and democratic citizenship. Of course, this is associated with the all-encompassing phenomenon of social acceleration, and it is also related to the rise and spread of the so-called information and communicative capitalism. It is also related to what is called platform capitalism or surveillance capitalism, based on dataveillance and the datafication of societal processes. And we know that through mass surveillance of data on health, for instance, on movement, on contacts, on immunity certificates, and the mass storage of such data, mainly by Google, Amazon, Facebook, Apple, and Microsoft, the so-called GAFAM, new modalities of subjection and subjectification are created, come to the fore. Especially if we take into account the cases of electoral choice, where we have the phenomenon of profiling, which violates privacy, providing online platforms with sensitive information about our ethnic identity, our gender, our sexual orientation, religious beliefs, and so on. Also, in the case of surveillance advertising, personal data are treated as commercially exchanged human bonds. This is a phrase I took from Zubov's latest book. So, as once upon a time, for Weber, bureaucracy was the iron cage of modernity, for Zubov, surveillance capitalism is the iron cage of our contemporary digital era, where in practice, GAFAM have pressed on, as it were, an anti-democratic coup d'etat. This happens because
So far, liberal democracies worldwide have been incapable, or at least they have been unwilling to put forward a consistent and sustained vision of and model of democratic governance for the 21st century that considers the usurpation of digital communications by market forces while keeping alive, and this is the historical bet, while keeping alive the tradition of republicanism and the idea of public interest. A serious aspect, a serious outcome of surveillance capitalism is the privacy paradox. That is to say, we observe a dichotomy between individuals' willingness to concede their data with almost negligible rewards and their expressed concerns at the same time about the violation of their privacy. And of course, a lot of discussions is taking place over this privacy paradox. And I know that I don't have too much time, but I really now want to get to put into the discussion fact-checking. Fact-checking is an online activity where we check the veracity of statements uttered by political personnel, or we check the veracity or the accuracy of news outlets. And we all know that there has been, over the last 10 years, there has been a tremendous effort worldwide concerning fact-checking. There is already an international network of fact-checkers, but I wouldn't put all my prospects in this basket. I mean that there are pros and cons in fact-checking. That is to say, there is an ambivalent effectivity. Of course, fact-checking is somehow deemed a corrective of information received by individuals, etc. It is also argued that it is likely to reduce the politicians lying and so on. But on the other hand, we should take into account that in cases of political polarization and polarized public opinion, where political selectivity in news interpretation and news exposure is very high, then fact-checking might act as a boomerang, through a boomerang effect. On the other hand, and it's going to act as a boomerang effect because, especially in the United States, the public idea about fact-checking is that this is a business of the Democrats, so that the Republicans are not feeling very comfortable with fact-checking procedures and organizations. On the other hand, of course, there is a limit in the current capacity of fact-checkers. They cannot cope with everything. They cannot cope with every single inaccuracy which is circulating in the media. And third, there is also another factor which mitigates the effectivity of fact-checking, which is the lack of methodological consistency between different fact-checkers. For instance, very many fact-checking organizations use mechanical learning, yes, and algorithms. On the other hand, there are other organizations which use mostly people, social scientists and journalists who are doing investigative journalism. And of course, there are cases where you have a combination of these two methodological approaches. And let me now just give you for some minutes what we've been doing in ECE
Well, not in minutes, actually. Okay, well, just one thing. Okay, you just have a look at this site. It was launched 2 days ago, and this is a project that it was implemented through the cooperation of 3 different organizations: my organization EKE, the Research Center Athena, and the Department of Communication and Media Studies in the University of Athens. And here, just for the Greek-speaking participants, you can see some of our work. Please visit the site, and I'm sure that you are going to like it. So thank you very much. Perhaps we will have the opportunity to exchange some more information and ideas in the discussion to follow. Thank you. Yes, of course. Thank you very much. Thank you. And now, Mr. Antonis Kalogeropoulos, the floor is yours. He's Assistant Professor in Communication and Media in the University of Liverpool and Research Associate in the Reuters Institute for the Study of Journalists in the University of Oxford. The virtual floor is yours, Mr. Kalogeropoulos. Thank you very much. Thank you very much for the invitation. Please tell me if you can't see my screen. So I will approach the topic of misinformation in Greece from the audience perspective, and more particularly from the news audience's perspective. I'm part of a large project at the University of Oxford where we measure attitudes towards news and digital consumption patterns in 46 countries since 2015. Greece is part of the project since 2016. So every year we survey 2,000 people in each country, and our samples are representative of the online population in each country. So the part of the people, part of the population that has an internet connection in Greece is about 75%. So I will present some of the results from this year and from previous years that show what are the main patterns in Greek news consumption. So our first finding is about trust in news. We ask this question every year. Do you trust most news most of the time? Greece is, again, one of the countries across our sample with the lowest levels of trust in news. Only about a fourth of Greeks online say they trust news most of the time. That brings us in the bottom, along with countries such as Hungary, Slovakia, and the United States. Again, the countries with the highest levels of trust are Scandinavian countries like Finland, the Netherlands, Belgium, or Portugal. Now, a question, of course, that derives from this slide is, why don't Greeks trust the news? And the answer is, to a great extent, is because they perceive news to be corrupt. This year, we asked this question, do you think that most media in your country are free from undue political or business influences? Only 7% of Greeks said that they think that most media in the country are free from political or business influences. That's the lowest share among 46 countries across 5 continents in our sample. Of course, this 7% doesn't really fluctuate among like socio-demographic groups or left and right. People across the political spectrum all felt like in huge percentages that the media in Greece are not free. So this is a very big problem. And without fixing this problem, we can't really discuss the problem of misinformation and disinformation only with regards to what platforms can do, but also we have to discuss what our news media can do to rebuild some trust, or of course also a political and business world. Of course, the lack of trust in news and the perception of corruption has changed how we consume news in Greece. So when the digital disruption happened and people moved from offline sources like radio and TV to online sources like computers and phones to get their news, in most countries of Europe in our sample, people got continued to consume news from the sources they really trusted before. So while they trusted the BBC, for instance, The Guardian, ITV before in the United Kingdom, when they went to online news devices, digital devices, they continued consuming these sources online. In Greece, that's not the case. We see a very big disruption. We ask people whether they consume news from digital board web news outlets that were born online, that don't have a connection to an offline past, a newspaper, a broadcaster. Half of Greeks online consume news this way. We are the second among 46 countries.
in our consumption of digital-born outlets. Whereas, for example, in Denmark or in the UK, there is only 1 or 2 outlets that are really successful that were born online. For example, the Huffington Post in the UK. All the other outlets have a legacy past. And of course, social media. 71% of Greeks get the news via social media on a weekly basis. We're the second country in Europe after Bulgaria. That brings us in par with other countries of the sample in Latin America. Just for reference, the same share in Germany and in Britain are below 40%. So we have more than double of percentage of online users that get the news in our country from social media compared to countries in the north of Europe. And of course, it's not just that people use social media for news, it's just that a significant minority of them trusts news they get from social media. So in 2017, we asked this question: when trying to figure out whether a news story is true, do you trust news media or do you trust social media to actually distinguish between fact or fiction? So we asked this across a number of Western countries, and we found that the only country in the sample where more people said, I trust social media rather than the news media to help me separate fact from fiction was Greece. Of course, 28% is again a minority, but is a larger minority than 19% that trusted the news media to separate fact from fiction. To understand this part of the population, we did a qualitative study with Dr. Rori and Dr. Dimitrakopoulou, and we asked people, if you don't trust news media, why is that the case? And if you trust social media for news provision, why is that the case? So the reasons for not trusting news organizations are, I just discussed them previously. The media corrupt, the media hide news stories that they don't like. There's a lot of corruption in the Greek news media. But those who really trust social media for news provisions name basically 2 reasons. One is pluralism. They feel like they hear a lot more voices on social media that they don't on mainstream media. And the second one is a sense that social media comments give them fact-checking opportunities, so that they don't trust the reporter necessarily, but they trust the comments underneath the news stories to find out what was going on. So some people use this as cues to navigate this very complex environment. So to sum up, in Greece, we have very low levels of trust and very high levels of perception of corruption in news, very heavy levels of digital disruption. So we didn't just change our devices to get the news online, but also our news sources. A large minority not just uses social media for news, but trusts social media more than news media. So as a result, Greece is a country that's really vulnerable to online mis and disinformation. And that's evident from a really important study that was run in 2020 by colleagues Humfred, Esser, and Van Elst. And they created an index of resilience to online disinformation across many countries. And they used a lot of indexes like how polarized a country, how widespread populism is. They got data from our study about media trust and social media use, but also the strength of public service broadcaster, because the idea is that in countries with a strong public service broadcasting system like the BBC, where even in the online age people use and trust, there is some resilience to online disinformation, but in Greece we don't have that to that extent. So according to their study, Greece is the second to last Western country in their sample in its resilience to online disinformation, right after the United States of America, where we know that there have been a lot of problems related to polarization and online disinformation in the United States in the past years. Thank you very much for your time. Thank you very much, Mr. Kalogeropoulos. And I dare say that you showed us that journalists, reporters, media, politicians, our institutions in Greece have totally failed, because the picture that you painted us is a very worrisome picture. If Greeks want to think that they can be correctly and truthfully be informed by social media and they don't trust anything else, well, that's a case for us to see, to watch, and maybe change if it's possible. Well, I'm going to come back to you and ask you, why do you think that is happening? What has been, why has that been so huge a failure, although Greece is a member of the European Union since 1981, if that says something? Well, I want to ask you now, all of you, and how has the war in Ukraine made things more difficult or maybe easier in combating fake news and conspiracy theories? Mrs. Kapellos, do you have a feeling about that? Because you talked a lot about feelings, anger,
having pity for the people, and the war in Ukraine and what Russia did to Ukraine has all of that. So has that affected fake news and conspiracy theories and propaganda issues? Talk to me again, because now it's okay. Now I can hear you. Now not again. Oh, okay. Okay, now yes, it's okay now. I think there might be a delay. Okay. Things going in and out of the jack. Okay, so I don't have data on this, but just intuitively, based on our theoretical understanding and some preliminary, actually, studies that are showing that the way disinformation is spreading across different channels that does not just stay with the issue of the vaccinations and the virus, but it evolves, it morphs to other topics. So lots of people who have been exposed to fake news or have been susceptible to these kind of stories for the pandemic are also the ones who find themselves following particular narratives about the war in Ukraine. So although, as you said, Odin, the emotional content is very high, it's very heightened because we're dealing with an ontological threat, right, of war. It's similar to the ontological threat from a pandemic and the implications this has. So there is an anxious environment there. The change that you don't usually see change in behavior in the way people consume news, or the way people engage in wanting to find out what's going on. And if you have behaviors that have been cemented over time, in the pandemic, it's been a long time for people anchoring on to particular ways of engaging with information through social media, as Antonis was saying, mainly through social media and the web rather than mainstream TV programs, because they don't trust them the same way they don't trust the government, they don't trust the public broadcasts. So if people are channeling their information consumption through these avenues, they are going to consume what is available to them there. And one of the things that was not very much discussed in this panel, but was part of the previous panel, is that sense of omnipotence, or the feeling, the desire to have control over something, knowing that you have control. Now, with a pandemic, seeking particular information can make you feel invulnerable, can make you feel more omnipotent, that you have this narcissistic sense of being able to manage your life, not needing the support of the government, not needing the support of others around you, because you are on your own sufficiently coping. When it comes to Ukraine, because Greece has not been implicated, that feeling of certainty or safety is even further, I think, expanded, where people can become their own detectives of finding information or seek pleasure from confirming their prejudices or their pre-existing beliefs without feeling that their own life is at risk. So it is a really complex emotional environment, and some of the work that some of the panelists here are doing is looking at that as well. Thank you. Now, Mr. Dimitritis, have you done any research about that kind of thing, the war in Ukraine, and not only that, but if there are, we saw in the past, not particularly in Greece, but we saw that in France, we saw that in the United States, how fake news, conspiracy theories, propaganda affected elections. We saw that very recently in the United States, what happened with Congress. So are you worried that also in a country like Greece, which we seem to be very eager to believe news through social media without fact-checking, if that is a possibility? I don't know how easy that is. I find it very difficult, and I am 30 years a journalist, and I find it very difficult to do. So is it a worrisome factor in Greece, but not only in Greece? You have to open your microphone also so that we can hear you.
Mr. Demetris, Yes, you have to open your you. microphone. Yes. Yes, thank you. I'm not that optimistic. On the contrary, I'm pessimistic as to how things are going to follow. I mean, in political communication, among many other things, concerning the effectivity of the messages. In our case, the messages of social media over the pandemic or the Ukraine war, etc., is that when an issue has high salience, that is to say, people are interested because this affects their everyday life, and at the same time, when people, the audience, the public, feels insecure as to how much they know about that, then their need for orientation gets higher. Need for orientation in our case means that they depend on the media as far as the understanding of the situation is concerned, and there is where the real problem comes in, arises, because we do know that the social media are not places where investigative journalism or authoritative journalism is flourishing. So, I mean, it's self-evident that the situation is gloomy. Yeah, we haven't done either in my department at the university. We have done specific research on Ukraine war. But the situation more or less is like that. I mean, it's a multivariable condition. The emotionality of this situation is multifaceted, and yes, sometimes, most of the time, I mean, the negativity of the emotions and the polarization is going to grow ever more, so that we might have in Greece, or as in other countries, and of course as in the United States, we might have a phenomenon of moral tribes, so to say. I mean, it's the polarization is such and so intense that people they cannot find a common moral ground, at a minimum moral ground to build on debate or something like that. And in this sense, I found very, very interesting Mrs. Dimitrakopoulou approach that that we as intellectuals or as academics, we are not, so to say, we should not only look for interpretations of the phenomenon, and of course we shouldn't look at the phenomenon from our ivory tower. I mean, we should be humble. We should look at the deep meanings, the deep narratives of people who believe in conspiracy theories and conspiratorial myths, and see what's going on in their mentality, what's in their minds, and how we can understand them not from a vantage point of view. We are not morally superior from them, but we have to establish bridges bridges of mutual understanding. This is very difficult. This is very difficult because us, the academics and the researchers, we are already involved into this how to say, armchair understanding of social phenomena, and I'm not optimistic that we are in a position to contribute much to the alleviation of this phenomena. Now, Mr. Baldarzan, in these issues and how Mr. Demetris also talks, I have the feeling that most prone to fake news and conspiracy theories are also the people that feel that they have been left out by globalization, that the world has left them behind. They are having difficulties finding work, they are having difficulties understanding the world, and so they vote for populists.
parties, and they are prone to this fake news. And I am wondering, does the Commission have an answer to all this? Maybe the answer isn't only fact-checking and showing how they can fact-check fake news, but maybe changing a little bit the way that we behave, the way that we see things. We saw what happened, and also now in the French elections. And my second question to you is, do you have enemies? Does the European Union have concrete enemies? I mean, we saw what Russia did in the elections in the United States, and not in these elections, but the elections before in France. So do you have also enemies in the traditional way that maybe we can think that they are spreading fake news? Yes. The answer is yes. And I will let you know, first and foremost, the European project is a very complicated one, as we know, and it's very successful. So yes, indeed, we have rivals, we have competitors, we also have partners. People want to play with the European Union. The European Union, again, always bear in mind, voluntary union of 27 sovereign countries. It creates a lot of dynamisms which are good for all of us, good for our populations, good for our economies, good for our social progress. Now, it has generated many enemies, and that invested considerable amounts of resources into undermining the projects. Examples, you've mentioned some. I also would like to mention Brexit as an example, which was part of the campaign. I will not finger pointing, but the information and disinformation elements provoked or led to certain reactions which were very nocive, very bad, for not just for the European Union, but also for our British friends who have left the Union. And so I think this is even more than the American elections or the most recent French ones. I really focus the Brexit as an example on how the information game was tampered with and was manipulated with a view to a certain result. Now, that was the past. Let's aim of the future. But I just want to make sure, yes, there are people who prefer a disunited Europe. There's no need to, I mean, there are many, unfortunately there are many, but there are many more Europeans who want it to function. And that's, I think, very important. A second example, I mean, yes, there were many anti-vax movements. Yes, there were many disinformation, conspiracy theories. But the fact is, and I stress the fact, is that vaccines work. And the majority of the populations across Europe have embraced the vaccine. And most of them were voluntarily. And so to come back to your first point, first and foremost, we should not be afraid of the debate. We should not be afraid of debating and putting out there at different levels. You have the politicians. We have the example of Vice President Schinas, who does not fear getting, for instance, into the public debates in Greece, but across Europe as well. But not just at let's say the political level, also at the more technical level, and presenting evidence, presenting the facts. Of course, I mean, we cannot reach out to each and every individual, but we need, that's why I think I mentioned also in the presentation, to work in tandem with different institutions, not just government, but also other powers, such as the media, and again, to present the evidence. We've tried with different tools, media, let's say media literacy tools, in order to inform the media about what is, in our view, the messages that should be done, but most importantly, what are the facts? Because let me stress again, people are entitled to have their own opinions, even if they are wrong, but they should not be entitled to have their own facts, and to fabricate the facts. So this is, I think, where we should distinguish or mark the line also between the freedom of expression that we are all in favor, but also the, different facts. It's something more draconian. Now, you mentioned, just last point, you mentioned about the point of the
the have or the have-nots, the people who have been benefiting from globalization and those who have not. Or at least have the perception that they have not. And I think we have to highlight these elements, and I come back to the usual, possibly it's the zone of comfort we can have at this stage. It's to, again, provide the evidence. Possibly it's easier for countries like Greece, my nationality is Portuguese, possibly it's easier, but possibly it's also easier for the East countries or Central Eastern European countries. And take the example of our neighboring countries that want to join this project. So you see, we have to bear in mind that, actually the European solutions and the solutions of free trade and the solutions of a rules-based international order, the rule of law, the freedom of movement of people, goods, services, and capitals, that is a good deal, or the better proposition that we have for our citizens. And we should not be shy of promoting this, because people will see the difference. I mean, I don't need to compare today's European Union or today's Greece with what was Greece in the 70s, or Portugal in the 70s and the 60s, or what were the Central Eastern European countries until the 90s, or what is Ukraine today. So you see, I think we have to put in this perspective that actually what we have right now is much better, and try to give this message. Last point, we have nevertheless to remain attentive. This information means that we also have to be, all institutions, media, but academia, and I'm talking on behalf of the EU institutions, to be attentive and alert. And as you see, one of the missions that we have, an internal mechanisms that we have been developing, is the detection of trends. If there's a trend growing up on a given file, we have to act and ask the relevant, either political or more, shall we say, technical actors to intervene with the different tools that we have available, either intervening, either going through the media, either exposing facts, utilizing different tools suitable to the occasions. But let me just make a point. We should not be afraid, and we should not avoid getting into the debates. Otherwise, particularly in today's media, it's occupied by the enemies that we have. Thank you very, very much. We have, actually, we don't have any time at all, but I want to give the chance to Mr. Kalogeropoulos to say a few words before we close our discussion. And it is very interesting what Mr. Baltazar has just said about participating in the debate. And I think in Greece, Mr. Kalogeropoulos, and maybe I'm wrong, we didn't participate enough in showing that, our politicians, in showing that the European Union has benefited Greece and Greeks. They made our lives so much better than they would have been if we weren't a member of the European Union. The financial crisis and the blaming game to the European Union didn't help either. So, Mr. Kalogeropoulos, do you have a solution for Greece? No, not this. So I think when it comes to what I study is the perceptions of people towards the media and how people consume news and media. I think it comes down to different news organizations to really convincing the readers that they're more independent than what readers think, because what we see in our studies is that people talk about the media and journalists, and they talk about every journalist and every news media outlet they consume as being corrupt or having undue political or business connections with elites. I think it's down to different news media organizations to convince their audience that this is not the case, at least for them. And then, of course, I mean, it's also up for business and political elites across the political spectrum to make these lines more transparent and less blurry for the audience as well, because I don't think that people are crazy. 93% of Greeks who don't perceive media to be completely free of these influences.
Thank you very much. Thank you for participating in this discussion. I think that we would have talked for hours more, but unfortunately we don't have any time. Thank you so much. Thank you.